The following discusses a real criminal case and may contain sensitive or disturbing details. Okay guys, இன்னொரு எபிசோட் நடுராத்திரியில நாங்க எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம். உங்களுக்கு போட தெரியுமா ஆக்சுவலா இது நாங்க நொந்து நூலாயிட்டேன் லாஸ்ட் எபிசோட்ல. பட் ஐ திங்க் அழுதுறேன். பட் ஐ திங்க் இதான ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடா வரும் ஆக்சுவலி. அண்ட் இதான எங்களுக்கு என்ன இப்ப ஹெலோவின் ஒரு 1-2 டேஸ்க்கு முதல் நேற்றுல முந்தின இப்போ 3 மணி ஆச்சு. அதனால ஆக்சுவலி இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் செரமனி நினைக்கிறேன். இதுக்கு பிறகு நாங்கள் இன்னும் சில எபிசோட்ஸ் வரும், அதை நீங்க கண்டு மகிழலாம். முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் வாரம் முக்கியம் இல்ல, லாஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் வாரம் தான் முக்கியம். முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் வாரம் முக்கியம் இல்ல, லாஸ்ட்ல அதுவும் முக்கியம் இல்ல. அப்ப எதுவுமே முக்கியம் இல்ல. மனுஷனுக்கு 1008 வேலை இருக்குது, அது போய் பாருங்கடா. இது எப்படி இருக்கு நான் என்ன சொல்றது? ஓகேடா, என்னடா நீங்க தான யங் சூப்பர் ஸ்டார் STR. Okay. Actually, I genuinely thought Mundi STR stands for superstar or something. Yeah, superstar, because he was the little superstar. STR. This was like Silambarasan TR. Silambarasan. Pradeep. Okay. Yeah, actually இது வந்து ஒரு லைட்டா ஒரு ஹெலோவின் எபிசோட் மாதிரி, கொஞ்சம் திகிலான எபிசோட். திகில் சம்பவம். அந்த லைட் வந்து கொஞ்சம் இங்கல திரும்பி இருக்கும்ல. எஸ், யூ மீன் sorry guys, ஆவிகள் 1000. There is a show on JRTV which is called ஆவிகள் 1000. Yes, அம்மா நானும் கொரோனாக்கு அப்பதான் அது கொஞ்சம் அந்த எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆனது அந்த சீரியல். It was like a real life ghost stories மாதிரி. ஆனா அந்த கற்பனையா எடுத்து வச்சிருப்பீங்க. அது அந்த ஸ்டோரி அவைக்கு ஐ திங்க் it was like made அந்த ஒரு very cheap ஆ தான் இருக்கு மாதிரி because it's a serial மாதிரி தானே, அவ்வளோ கணக்கா பட்ஜெட் இல்லை. பட் அதுதான் I found it very scary. It was not really professional, and even அந்த ghost effects வெரேக்கெல்லாம் sometimes கோவிட்ல அம்மா நானும் கணக்கு எபிசோட் பார்த்துருப்பேன். ஈவன் யூடியூப்ல கூட when you type in ஆவிகள் 1000 JRTV, there will be a playlist அவன் பிளேலிஸ்ட்ல எல்லா எபிசோடும் இருக்கும் அதுல. and they have even released new episodes last year or something. Okay, I think இதுதான் உங்க ட்ரூ கிரைம் starting point 2020. yeah, I can கோவிட்ல அப்பதான் தொடங்கிது. இப்ப அம்மாவும் என் தங்கச்சியும் அப்பதான் அந்த சரவணன் டிகோட்ஸ் அண்ட் யூடியூபர் இருக்கிறார். மற்றது இல்ல சரவணன் டிகோட்ஸ், மற்றது பாபு சங்கர் ஒருத்தர் இருக்கிறார். அவன் 2 தான் கூட பார்த்தவே. சரவணன் டிகோட்ஸ் ஐ திங்க் அவர் ஒவ்வொரு நாளும் புது எபிசோட். I was thinking like இந்தியால எத்தனை கிரைம் நடக்குது எனக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கு. I started அப்பதான் அந்த கொஞ்சம் அந்த ஒரு சூப்பர் நேச்சுரலான ட்ரூ கிரைம் மிஸ்டரிக்கு அப்பதான் ஒரு உள்ளுக்க போனான். and then obviously the first நாங்க கூட எங்கட எபிசோட் எலைசலாம் அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். அதோட I like கம்ப்ளீட்டா உள்ளுக்கு போனேன் அந்த ட்ரூ கிரைம். நான் கூட அவனுக்கு அப்போ காட்டின இத்தனை எபிசோட் ஆயிரக்கணக்கான. I really think it's around 1000 episodes. I would say நீ காட்டினதே ஒரு 600 கிட்ட வரும். so அதான் ஐ திங்க் அதுதான அந்த இன்ஸ்பிரேஷன்ல தான் ஆக்சுவலா இந்த எபிசோடும் ட்ரூ கிரைம் ஸ்டார்ட் பண்ணி. நீ நோட்ஸ் எல்லாமே இருக்க பள்ளிக்கூட போற மாதிரி ஆக்சுவலா நான் இல்லாட்டி மறந்துடுவேன். சரி, ஓகே. இது ட்ரூ கிரைமா இல்லாட்டி மிஸ்டரி ஹாரர் ஸ்டோரியோ? உண்மை சம்பவம் உண்மை ஹாரர் சம்பவமா இல்லாட்டி ஹாரர் சம்பவம்? இப்ப பேக் கதை இல்ல, இது மிஸ்டரியோ மிஸ்டரி கிரைம். ஒரு எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஒரு கொஞ்சம் வித்தியாசமான கிரைமா இருந்தது. அதனாலதான் பிகாஸ் நாங்க அந்த எலிசா லேம்பர் அந்த இன்னொரு எபிசோட பத்தி சாரு சொன்னவல்ல, அதுக்கப்புறம் நானும் கொஞ்சம் இந்த ட்ரூ கிரைம் கொஞ்சம் கேட்க போனான். அண்ட் அங்க போய்க்க இந்த கதை கொஞ்சம் எனக்கு வித்தியாசமா தோணுது. இது வேற இங்க ஒரு வீடியோ ஓய்லடிக்கு பாட்காஸ்ட் கேட்டிருக்கேன். அண்ட் லைக் நான் வந்து கொஞ்சம் as well ரீசர்ச்னு சொல்லல, அதை பத்தி கொஞ்சம். but why in the case? because it was like outstanding for me. and இத வந்து எங்களோட 2 பாட்காஸ்ட விட இதுல என்ன வித்தியாசம்டா, எங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் 2 பாட்காஸ்ட்லயும் அந்த எண்டிங் தெரியாதுதானே. it was like a mystery, oh yeah, open ending. இதுல எண்டிங் இருக்கு and that makes it more scary actually. oh my god. எனக்கு அப்படி இருந்தது. நான் ஓவரா ஹைப் பண்ணுவேன். 2:45
2:45 கோஸ்ட் ஸ்டோரி. சரி தொடங்க. சிவராத்திரி தான் செயல் விரைக்குதா அது அறிகுறி இருக்குதா சரவணா? இருக்குது. தூரத்துல நான் கேட்டடா அவ இப்படி நான் கேட்டேன். உங்களை பார்க்க கூட எனக்கு ஒரு சிஸ்டர் ஃபீலிங்கா இருக்குது. அந்த whole movie is meme material. வடிவேல் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபுல்லா இதுதான். சோ அந்த இதுல இருந்து தான் இது வந்தது. அண்ட் நான் சொல்றேன், நீங்க கேளுங்க. மேபி I mean, maybe completely off topic, but besides Rajinikanth and Dhanush, has some of the big actors have done a horror movie? Big actor. And the big Rajinikanth, Kamal Haasan, Dhanush, Vijay, Ajit, Sivak and Simbu, Jeeva. Madhavan did one? Oh, Madhavan 12. Oh, வேற level. 12 அது வேற level. Oh, Surya did. Mass. அது தமாஸ். அது வெறும் they tried ஒரு horror fake அதுதான். ஆனா அது தமாஸா தானே இருக்கும். அத சொல்றேன். நீங்க அப்படி பாக்கே ரஜினி did 2 movies actually. சரி, நீ வரப்போ 2.0 படத்தாரு actually aura farming. Dhanush did நானே வருவேன். And every movie was Santanam. every movie was அந்த ஒரு பேப்பர் தான். ஆனா பிக் ஆக்டர் தான் சொன்னாங்க. big comedy night. அரே கூட கம்பேக் எல்லாம் செய்யப்பற நீங்கள் பாட்காஸ்ட் கேளுங்க. இது அப்படியே foreshadowing. So actually okay, கதைக்குள்ள போலாம்னு நினைக்கிறேன். சரி, கொண்டு போ. So ஏதாவது பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ஏதாவது மியூசிக் போடுவீங்க எடிட்டிங்ல? ஐ மீன் எடிட்டர் ஒண்ணே இல்ல. எடிட்டர் போடுவாருன்னு கேட்டா பட்ஜெட் கொஞ்சம் பிரச்சனை, நீங்களே போட்டுட்டு பாட்காஸ்ட் கேளுங்க. பட் ஐ திங்க் மேபி நாங்க அதை போடலாம். இட்ஸ் நாட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல. ஸோ மேபி இந்த ஸ்டோரி சாருக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். அவன் 1000 பாட்காஸ்ட்ல இது இருந்திருக்கலாம், எனக்கு தெரியல. பிகாஸ் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஸ்டில் அ ஃபேமஸ் ஸ்டோரி. நிறைய விஷயம். ஆனால் ஐ திங்க் இட்ஸ் கொஞ்சம் முந்தி நடந்த கதை. 1999 அவ்வளோ முந்தி இல்லையே, ஒரு 26 வருஷம் ஆச்சு. நான் பிறந்து 26 வருஷம் ஆச்சு. இஸ் இட்? எஸ். அப்போ உனக்கும் எனக்கும் ஒரு 5 வயசு தான் நான் கம்மி உன்னோட. Oh my god. அப்ப நான் இப்ப பிறந்து குழந்தை. உனக்கு முன்னாடி எனக்கு வயசு கிடையாது. புது கதை எல்லாம் கேட்கிறேன். புது ட்ரூ கிரைம். I am 2004. இவ சொல்றது கிரைம் வேற. இப்ப இந்த பக்கத்துல ஒரு கிரைம் சொல்றாரு. 2004ல எனக்கு அப்ப 10 வயசு. சரி சொல்லு. பட் இது ஒரு 1919 நடந்த கதை. 1999 டேட்டை சொல்லணும்னா லைக் இட்ஸ் 1st of March ஒரு விஷயம் நடக்குது. முதலாவது பிறந்தவனுக்கு கிட்டத்தட்ட நான் பிறக்கவே இல்லை. அந்த 99 நடக்குது. ரேச்சல் பார்பர் அண்ட் ஒரு 15 years old கேர்ள் வந்து அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்றா, எனக்கு ஒரு சீக்ரெட் ஜாப் ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவ அதோட 15 வயசுல சொல்றா ஜாப் ஒரு வேலை, சீக்ரெட்டான ஒரு வேலை இருக்கு, நான் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு அவ அதோட பேனிஷ் ஆகுறா. சீக்ரெட் ஜாப் என்றால் அவன் வேலை துறையோ இல்லாட்டிக்கு she has to ஒரு டாஸ்க். ஓகே ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் ஏதோ ஒரு வேலை செய்யறவன் சீக்ரெட்டா வேலை சீக்ரெட் ஏஜென்ட் ஆனா ஒரு டாஸ்க் அந்த ஒரு நாள் தான் ஒரு டாஸ்க் சீக்ரெட்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவ வேனிஷ் ஆகுறா. சோ அதான் கதை. அதான் லைக் ஒரு ஷார்ட்டா இது பிகினிங்ல சொல்லணும்னு நினைச்சேன். சோ தெரியுமா மேபி போக உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், தெரியல. ஸோ ஸோ நடக்குது. இதான் தொடக்கம் அந்த கதைண்ட. ஸோ ஐ திங்க் பிகினிங்ல அந்த ரேச்சல் பார்பரை பத்தி பார்க்கணுமெண்டா, அவ வந்து ஷீஸ் அ ரியலி எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் கேர்ள். ஆஸ்திரேலியா மெல்பர்ன்ல நடக்கிற ஒரு கதை தான். அதான் மெயினா அந்த ரேச்சல் பார்பரை பத்தி தான் இந்த கதை. ஷீஸ் அ ரியலி எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் கேர்ள். எல்லாருக்குமே அவ பிடிக்கும், டக்குண்டு ஒரு பிடிக்கிறாள், கனெக்ட் ஆயிடுவினம். அண்ட் சின்ன வயசுல இருந்தே அவக்கு வந்து everyone she's her like really beautiful, ஒரு அழகான ஒரு கேர்ள். அது 5 வயசு 4 வயசுல அழகான கேர்ள் இல்ல, அப்படி அந்த ஃபீல் தான் இருக்குது. சாவத்தியுள்ள எல்லா செய்வர்களுக்கு தெரியாது, பிகாஸ் ஷீ இஸ் ஆஸ்திரேலியன் கேர்ள். ஆனா அந்த எல்லாருமே அவ கொஞ்சம் அந்த ஓ மை காட் அழகான கேர்ள். அவன் நெய்பர்ஸ் எல்லாமே அவ வந்து போட்டோ எடுப்பினம். ஒரு வந்து அவன் நெய்பர் வந்து போட்டோ எடுத்து மாடலிங் அந்த அதுல இருந்து அவக்கு அந்த மாடலிங் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் வருது அவ அந்த போட்டோ எடுக்கிறதுனால. அண்ட் அவன் பேரண்ட்ஸுமே ஷீஸ் லைக் வெரி எக்ஸ்ட்ரோவர்டியட் அண்ட் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கேர்ள். படியா எல்லாருக்கும் பிடிக்குதா, ஈஸியா கேட்ச் பண்ணும். அந்த மிஸ் ஷோவுக்கு போறவா
மிஸ் ஷோக்கு போக மாட்டேன். இல்ல அந்த பியூட்டி பேஜன் ஷோஸ் அந்த ஸ்டோரி இல்ல. இல்ல அதுக்கு போக மாட்டேன். அப்ப யோசிக்கணும். சரி. அண்ட் தென் எனக்கு ஒரு தாட் தோணுது. நான் அது இருக்கா என்ன சொல்லு நீ நான் கேட்பணுங்களா சொல்லு. வாட் யூ திங்க் அபௌட் தட்? ஒரு சொல்லப்படுவேன்னு சொல்லு. இல்ல அப்புறம் என்ன பிளாட்டா இருக்க போகுது. அவன் நீ கரெக்டான உண்மையா ஓமன்ட்டு சொல்ல போறான். அதான் நான் சொல்ல மாட்டேன். நான் என்ன நீ என்ன சொன்னாலும் நான் பதில் சொல்லல. அப்ப நீ சொல்லு. நம்மளுக்கு ஓகே இல்ல சொல்றேன். ஏன்னா அவன் காணாம போனன்னு சொன்னது இல்லோ. இட்ஸ் ஏன்னா ஐ திங்க் நான் ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி அப்படி கேட்டான்னு என்ன அப்படி ஒருத்தி காணாம போய் ஏன்னா அவன் பேரண்ட்ஸ் வந்து அவ என்ன அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே பேஸ்மெண்ட்டுக்குள்ள அடைச்சு வச்சு. ஸோ அப்படின்னு பிறகு என்ன அவன் அம்மா அப்பா எல்லாம் செத்த பிறகு லைக் ஏன்னா அந்த வீட்டுக்கு போய் என்னன்னு பார்க்கும்போது அவ என்ன வெளியில கூட்டின்னு வர மாதிரி அப்படின்னு. இது நீர்ப்புற கதை இல்ல, ஆனா இது எந்த கதை இல்ல, இது அந்த கதை இல்ல. இட்ஸ் நாட் லைக் ஹேப்பனிங் லைக் தட். அவ இது ஒன்று செஞ்சவா. ஸோ அதனால அவ அந்த அந்த பனிஷ்மெண்ட்டை கொடுக்கவா அவ வந்து வாழ்க்கை ஃபுல்லா அவ பேஸ்மெண்ட்ல அடைச்சு வச்சிருக்காங்க. அப்படி ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று இங்க வாசிச்சு நான் தெரியாது சும்மா இது இல்ல. ஸோ அதான் அந்த ரேச்சல் பார்பர் தான் அவ தான் அந்த பொட்டை. ஸோ சின்ன வயசுல எக்ஸ்ட்ரா 100 சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ரா பட் அண்ட் அவாக்கு ரியலி ஒரு அவன் பேஷன் என்னண்டா இஸ் லைக் டான்ஸ் இதன மாதிரி ஆட்ட நாய் சரி கோதன். ஸோ ஐ திங்க் அவன் ரியலி அவன் பேஷன் வந்து டான்ஸ். அவன் கோல் இஸ் லைக் ஷி வாண்ட் டு பி பார்ட்டிசிபேட் இன் மியூசிக்கல் அவன் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறா. சின்ன வயசுலயே அது தொடங்குது. அதான் 5 வயசுல இருந்து தொடங்கி ஷி கோஸ் டான்ஸ் கிளாஸஸ்க்கு போறா. அவ ஒரு டான்ஸ் டீச்சர் ஆகணும் அவாக ஆசை. அண்ட் ஹர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் லைக் ரியலி சப்போர்ட்டிவ். ஏனண்டா தே ஆர் ஈவன் செல்ஃப் லைக் ஒரு கொஞ்சம் எப்படி சொல்ற ஒரு கிரியேட்டிவான ஃபேமிலி தான் ஃபுல்லாவே. அவன் அம்மா இஸ் லைக் ஒரு ஆத்தர், அவன் கிராண்ட் ஃபாதர் ஒரு ஆத்தர். ஷி ஹஸ் ஈவன் சிஸ்டர் விச் ஆர் லைக் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மியூசிக் அண்ட் எவ்ரிதிங். அண்ட் கலை குடும்பம் அப்படி சொல்லலாம். சிவகுமார் ஃபேமிலி மாதிரி. அண்ட் அவ சின்ன வயசுல இருந்தே அவ இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா. பேரண்ட்ஸும் ரொம்ப சப்போர்ட். பிட்வீன் 1991 and 1992 வந்து அவை வந்து ஈவன் அவாக்காக அவை முதல் இருந்த வீட்டுல இருந்து வேற ஒரு வீட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகினோம். என்னடா அவாக்கு அந்த பக்கத்துல அவாக்கு டான்ஸ் கிளாஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த இடத்துக்கு போனா அவாண்ட அந்த சின்ன வயசுலயே அவாக்கு அந்த இது இருக்கிறபடியா ஷிஃப்ட் ஆகினோம். தே கிவ் லைக் ரியலி ப்ரியாரிட்டி ஆன் ஹர் டான்ஸ். அது எவ்வளோ ப்ரியாரிட்டிக்கு கொடுக்கணும்டா லைக் 1998லயே ஷீ சே லைக் நான் ஸ்கூலை ட்ராப் பண்ணிட்டு I want to join a dance academy. And she's like not really well. So அவ வந்து டான்ஸ்ல ஃபோக்கஸ் பண்றபடியா அவ வந்து ஸ்கூலை பெருசா அவ கவனிக்கல, கொஞ்சம் விட்டுட்டா. பட் she want to continue in dance. அதனால அந்த அகாடமியில சேர்றா. அந்த அகாடமியில சேர்ந்துட்டு everything goes fine. This is around 1998 தான் சேர்றா அந்த அகாடமியில. சேர்ந்துட்டு everything goes fine. I mean the parents எல்லாரும் fine. And there அவ எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் படியா ஈஸியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சுடா. she even gets ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட். ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் செட் ஆகுது. ஒரு 14 வயசுல ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் செட் ஆகுது. அண்ட் 14-15 வயசுல ஒரு செட் ஆகுது. அண்ட் சரி விடு நீ சொல்லி என்ன பாக்குற நீ? நான் பொதுவா சொல்றேன். உன்னை பார்த்துட்டு சரி விடு என்ன அர்த்தம்? அடுத்த கிரைம் ஸ்டோரி நீ தான் மெயின் சப்ஜெக்ட். அப்ப வேற ஒரு பாட்காஸ்ட் எங்களை பத்தி கதைக்கும். அண்ட் அதான் அவ வந்து ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் பண்றா. அந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் பேர் ஏதோ கொஞ்சம் மல்ஹைமோ ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்டான பேர். ஆனா அவன் ஷோட்டா வந்து கூப்பிடுவினம். எனக்கு அந்த ஷோட்டா வயலின் ஒளியே நாங்க மணி என்று வச்சுப்போம். மணி நல்லா இருக்கு. மணி. The boyfriend is as well really or he's like a 16 years old boy or konjam avavoda vayasu kuda. And she was 14-15. Okay. So 1998 la she's 15 actually. And அவர் வந்து he's a good guy. அவன் பேரண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ரேச்சல் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியும். ரேச்சல் அப்பா வந்து அவட்ட பேர் மைக்கேல், அவட்ட அம்மா வந்து எலிசபெத், அதான் அவன் பேர். அந்த அவைக்கே எல்லாம் தெரியும் that she's in with relationship. அட்லி படத்துல வர பேர் மைக்கேல் அதானே. எலிசபெத் மைக்கேல் ராயபட் அடுத்தது ராயபட் மணி கொண்டு வந்துடும். அண்ட் அதான் அவைக்கும் தெரியும். அண்ட் everything is well, you know. அவன் ஃபேமிலி நல்லா போகுது. பட் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் அவன் ஃபேமிலியில் என்ன பிரச்சனைனா தேர் லைக் ஃபைனான்ஷியலி அவை கொஞ்சம் ஸ்டேபிளா இல்ல. ஈவன் ஆஃப்டர் தே ஹவ் மூவ் டு another place அவைக்கு அப்போ பட் they like I think what they happened is like they bit over அவ கொஞ்சம் ஓவர் என்ன சொல்ற சப்போர்ட் கொடுத்துட்டீங்க. Or maybe did they overestimate her?
எஸ்டிமேட்னு சொல்லல, she was a good dancer, அது பிளேன் இல்ல. ஆனா லைக் அந்த அகாடமிக் எல்லாம் காசு கொடுக்கணும், that's like a private academy. they may have miscalculated அவ்வளவு சிலவாகும். ஸோ அதனாலேயே அவைக்கு வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்ற ஃபினான்ஷியலா அவை வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்ற அவ்வளவு ஸ்டேபிளான ஃபேமிலி இல்லை. அண்ட் தென் என்ன சின்ன சின்ன விஷயத்துல ஆக்சுவலா ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுது, எல்லாத்தையும் உடனே வாங்க முடியாது அப்படி இதுண்டு. ஸோ அதனால ஒரு ஃபைன் டே வந்து ரேச்சல் அண்ட் அவன் அம்மா எலிசபெத் வந்து ஒரு கடைக்கு ஷாப்பிங் பண்ண போயினோம். அந்த ஷாப்பிங் பண்ண போக கடையில் எலிசபெத் ஷோஸ் லைக் ஒரு ஷூ, ஒரு ஸ்பெஷலான ஷூ லைக் ரன் அவேன்னு இருக்கும். அது இந்த பிராண்ட், ஐ திங்க் எனக்கு அந்த பிராண்ட் தெரியாது, பட் மேபி முந்தி இருந்திருக்கலாம். 99 ஒரு ஸ்டில் இஸ் எனக்கு தெரியல. பட் ஷி கேன் நாட் அஃபோர்ட் இட். அண்ட் அது எக்ஸ்பென்சிவ், எனக்கு எவ்வளோ பர்டிகுலர் தெரியாது. ஆனால் ஒரு எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கிறபடியா அதை அஃபோர்ட் பண்ண மாட்டா. பட் அதான் இந்த கதையில் இது கொஞ்சம் எனக்கு தெரியல ஏன்னு இந்த ஒரு இது வருமெண்டு. அவளுக்கு ரொம்ப ஆசை ஒரு பெட் வாங்கணும், ஒரு கேட் ஒன்று இருக்கணும்ன்ற ஆசை. அதை வந்து சம அக்ரி பண்ணி காசு சேர்த்து வச்சுட்டு அவை வாங்கணும் நினைப்பினா அந்த சேம் டே அந்த ஷூ போகிற டே வந்து அவை ஆஸ் வெல் அந்த ஒரு பெட் ஷாப்புக்கு போய் அவை வந்து அந்த கேட்டையும் போய் பார்ப்பினோம். ஓகே இந்த கேட் இருக்குது, நாங்கள் வாங்கலாம் அது இதுன்ட்டு. ஸோ அந்த டேயில் இருந்தே ஒரு விஷயம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆன் த சேம் ஈவினிங் ரேச்சல் இஸ் ஆன் த ஃபோன் அவருடைய வீட்டை. அண்ட் எலிசபெத் அவன் அம்மா வந்து நோட்டீஸ் பண்ணுறோம் ரேச்சல் யாரோடைய கதைக்கிறான். பட் அவள் ஆக்சுவலாக அதை பற்றி கணக்கா யோசிக்கல. ஏனண்டா பெருசாக அட்டென்ஷன் கொடுக்கல. ஏன்டா இட்ஸ் லைக் யூஸ்வல். ரேச்சல் வந்து ஒவ்வொரு ஈவினிங்கும் மணிக்கு ஃபோன் அடிச்சு கதைப்பா, பாய் ஃப்ரெண்ட் மணி லவ் யூ மணி அப்படின்னு கதைப்பா. ஸோ அதனால ஆக்சுவலாக அவள் ஓகே யாரோடையோ கதைக்கிறா, மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி மணி என்று விட்டுட்டான். ஆன் த நெக்ஸ்ட் டே they will have next day வந்து the 1st of March 1999 அவ வந்து நீ ஏன் ஷோக்க ரியாக்ஷன் கொடுக்குற? இப்ப இந்த டேட் தான் முதல்ல சொன்னீங்க, இந்த டேட் தான் அந்த டேட். ஸோ அதனால அவ வந்து லைக் எவ்ரி மார்னிங் ஷி வேக்ஸ் அப், ஒரு ஸ்கூலுக்கு போறா. அண்ட் அவ யூஸ்வலா அவ ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போகணும். அங்கிருந்து அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் மணியோட சேர்ந்து அந்த ஸ்கூலுக்கு போவா. மணியும் அந்த ஸ்கூல்ல தான், அங்கதான் அவ மீட் பண்ணேன் எல்லாமே. அண்ட் நார்மலி அவன் பேரண்ட்ஸ் தான் கொண்டு விடுவினும். இதர் அவன் அம்மா எலிசபெத் ஒரு மைக்கேல் அவன் அப்பா கொண்டு விடுவார். ஆன் தட் டே ஆன் த 1st of March அவ அந்த அப்பா தான் கொண்டு விட்டவர். அப்பாவுக்கு அவை போயினம், அம்மாவுக்கு பாய் சொல்றா. பட் எலிசபெத் டிட் நோட்டீஸ் லைக் இந்த நாளுக்கு பிறகு அவ வந்து ரேச்சல் இனிமே காண மாட்டாண்டு. அவன் அம்மா அதை நினைக்கிற இல்ல அவக்கு தெரியாது, அவக்கு தெரியாது இந்த நாளுக்கு பிறகு காண மாட்டாண்டு. அண்ட் ஷி கெட்ஸ் வித் மைக்கேல் அந்த கார்ல ஏறி அவ போயினம். அரௌண்ட் 9 o'clock இருக்கும் அது இந்த மார்னிங். அவர் வந்து அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல விட்டுட்டு ரேச்சல்கிட்ட கதைப்பார், சொல்லுவார் ஓகே நீ வந்து பாய் சொல்லிட்டு 6:15 இந்த ஈவினிங் வந்து நான் திருப்பி உன்னை இந்த இடத்துல வந்து பிக்கப் பண்றேன்னு. ஷி ப்ராமிஸ் லைக் ஓகே ஐ வில் பி ஆன் டைம், நோ ப்ராப்ளம், அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லைண்டு. அண்ட் தென் அவன் வந்து அவன் ஃப்ரெண்ட் தமாரான்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பா, டமாரா ஐ திங்க் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லிட்டு தெரியல, ஃப்ரெண்ட் இருப்பா. அண்ட் அவட்ட பாய் ஃப்ரெண்ட் மணி அவெல்லாம் சேர்ந்து ஸ்கூலுக்கு போயிடணும், அந்த அகாடமிக்கு போயினோம். அந்த அகாடமியில் ரேச்சல் வந்து அவன் பாய் ஃப்ரெண்ட் டான்ஸ் அகாடமி, அந்த டான்ஸ் அகாடமி அவள் டெய்லி அங்கே தான் போகிறான், அதான் அவன் ஸ்கூல் மாதிரி. அந்த இடத்துல அவன் பாய் ஃப்ரெண்ட் மணிக்கு அவன் வந்து அடிக்கடி ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்கொண்டே இருக்கான். இன்றைக்கு நைட் வந்து நான் ஒரு ஸ்பெஷலான எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான டாஸ்க்கு, எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான ஜாப் இருக்குது, ஒரு சீக்ரெட் ஜாப், எனக்கு அதனால நிறைய மணி வரப்போகுதுண்டு. அந்த மணியும் கேட்பார் அப்படி எனக்கு இது என்ன ஜாப் செய்ய போகிறேன், என்ன சிவில் செய்ய எனக்கு நான் அது சொல்லக்கூடாது, அது வந்து ஒரு சீக்ரெட்டான வேலை, அதை நான் சொல்ல மாட்டேன்ண்டு. மணியும் கேட்டுட்டு பட் விட்டுடுவார். பட் ஷி வில் லைக் அந்த ஹோல் டே அதை பற்றியே கதைச்சு கொண்டு இருப்பாள், ஆனால் என்னென்னு சொல்ல மாட்டான். அண்ட் தென் அகாடமி முடியுது, இட்ஸ் லைக் அரௌண்ட் 6 o'clock சம்திங். அதை வந்து வீட்டை போயினேன். அந்த வீட்டை போய்க்க அவன் அந்த 3 பேரும் சேர்ந்தா போயினேன், அந்த ஃப்ரெண்ட் டமாரா மணி அண்ட் ரேச்சலும் சேர்ந்து போயினேன். போய்க்க ஆன் த சேம் ஷாப் வேர் ஷி வாஸ் வித் ஹர் மதர் ஆன் த ஷூ ஷாப்புக்கு போயிட்டு ரேச்சல் என்ன செய்கிறான்டா, அவன் வந்து அந்த கேஷியர் அங்கே ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஆள்கிட்ட சொல்கிறா, ஐ வாண்ட் டு பை திஸ் ஷூஸ், இதை ரிசர்வ் பண்ணி விடுங்கோ, நான் வந்து நாளைக்கு வந்து எடுக்கிறேன்னு. அண்ட் தேர் மணி வாஸ் லைக் பிட் சர்ப்ரைஸ், பிகாஸ் பாய் ஃப்ரெண்டை தெரியும் தானே ஃபினான்ஷியல் சிச்சுவேஷன் நல்லா இருக்காது, நீ ஏன் இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவான ஷூ எல்லாம் வாங்குறேன்னு கேட்க he will say like she will say like எனக்கு அதான் சொன்னால உனக்கு ஒரு சீக்ரெட்டான ஜாப் இருக்குது, அதை வந்து எனக்கு நிறைய மணி தரும் அந்த ஜாப், என்னால் இதை பை பண்ண முடியுமெண்டு. அண்ட் மணி திருப்பியும் கேட்பார், அப்படி என்ன வேலைக்கு நீ போகிற, அப்படி என்ன ஒரு சீக்ரெட்டான வேலை எங்களுக்கு சொல்லக்கூடாத வேலைன்னு சொல்லிக்க ஷி லைக் என்னால் இப்போ சொல்ல முடியாது, பட் இட்ஸ் நத்திங் இல்லீகல் or nothing unethical,
நீ அவ்வளோ கவலைப்படாத, நான் அதை முடிச்சுட்டு வந்து சொல்றேன்ட்டு. கூடுதலாக ஒரு ஆள் எனக்கு கணக்கு காசு வரப்போ என்றால் அந்த பயணத்துல உண்டு பயம்ல உண்டு தான் இருக்கு. இல்லீகலா இருக்குமோ? திடீரெண்டு இப்படி ஒரு ஃபினான்ஷியல் சிச்சுவேஷன்ல இருக்கிற ஒரு ஆள், ஓகே எனக்கு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த படத்துல வந்து துல்கர் சல்மான் லக்கி பாஸ்கர் அதுல அன்எத்திக்கல் அண்ட் இல்லீகல் வேலை தான் செய்யறது. ஏன்னா அந்த ஒரு சர்டன் ஃபைனான்சியல் சிச்சுவேஷனை தாண்டி போயலாதாக்கள் வந்து இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிக்க லைட்டா ஒரு வடிவா கேட்கணும், ஒரு பயமண்டு வரும். என்ன இது அப்படின்னு இருக்கும். அண்ட் டிராகன் அதான் ஒரு அன்எத்திக்கலான வே, இல்லீகலான வே, ரெண்டு பேர் அப்படிதான் போகுது. பட் ஹி வாஸ் அதான் அவருக்கு சொல்ல ரேச்சல் கடைசி வரைக்கும் சொல்ல மாட்டேன், அது சொல்லவே மாட்டேன் என்ன வேலை எங்க போறான்ட்டு. அண்ட் தென் அந்த ஷாப்பை விட்டு வந்த பிறகு மணி போயிடுவார். ஹி வில் சே லைக் ஓகே நான் போகணுமென்ட்டு அவர் வந்து வீட்டை அந்த இடத்தை விட்டு போயிடுவார். ரேச்சலும் தமாராம் தான் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு நடக்க போயிடும். அண்ட் ரேச்சல் father will pick her up. அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டு அவர் ட்ரெயின் எடுத்து ஒரு இடத்துக்கு போகணும். அங்க ஓகே. பட் ரேச்சல் என்ன சொல்லுவாங்க தமாராட்ட, லுக் இன்றைக்கு நான் வந்து வேற ஒரு வழி எடுத்து போறேன், நான் உன்னோட வர மாட்டேன்னு. தமாரா வில் பி லைக் ஓகே, பட் உன்னை வந்து நான் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல அட்லீஸ்ட் அந்த இடத்துக்கு கொண்டு விட்டுட்டு நானும் பாருன், அண்ட் தென் நாங்க வேற வழியில போவோம். தென் ரேச்சல் பி லைக் இல்ல பிரச்சனை இல்லை, நீ போ, நான் வந்து வேற ஒரு வழியால போறேன், அண்ட் அப்பா வந்து என்ன பிக்கப் பண்ணுவாரு, நோ வரிஸ் அண்ட் போய்க்க. பட் அந்த தமாரா ஃப்ரெண்ட் என்ன நோட்டீஸ் பண்றான்னா, ரேச்சல் வந்து அவ யூஸ்வலா போற வழியிட்ட விட அந்த ஆப்போசிட் வழி போறா. அந்த தமாரா வில் பி லைக் வா நீங்க போறா, லைக் அப்பதான் நான் பிக்கப் பண்ண போறேன். பட் அவ எல்லாருமே என்னண்டா ரேச்சல் அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரோவர்ட், அவ்வளோ கொஞ்சம் கிரேசி என்று சொல்லலாது, பட் அவ கொஞ்சம் அந்த டெஸ்ட் பண்ணுவா. அதன்படி அவ அவ்வளோ யோசிக்கல, யூனோ ஓகே ரேச்சல் திரும்பி ஏதோ ஒரு லூஸ் தனமே தான் செய்யறாள் போல, இட் வில் பி ஃபைன். அண்ட் அவ நிறைய அதை பத்தி யோசிக்கல, சரி அந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கலாம், அதனால அவ யோசிக்கல. அண்ட் திஸ் இஸ் லைக் அரவுண்ட் பயமா இருக்கு. என்ன பயமா இருக்கு? அவ்வளோது எனக்கு லைட்டா பயமா இருக்கு. எனக்கு அந்த த்ரில்லிங் இருக்குது. ஓகே என்ன நடக்குது, என்ன எங்க எனக்கு இப்போ a lot of stories, பட் இப்போ அந்த நான் அங்கே போகணும், ஐ இமேஜின் லைக் இட்ஸ் ஒரு காடு, அந்த காடு பக்கத்தில் அந்த ரைன் ட்ராக், நுவா வந்து ஆப்போசிட் சைடில் எங்கேயும் நடந்து போகிறா. அண்ட் ஐம் கொஸ்டின் லைக் விச் இட் சம்திங் டூ அந்த விச் கிராஃப்டை வச்சோ இல்லாட்டிக்கு ஐ டோன்ட். அண்ட் ஷீ செட் லைக் ஓ அன்எத்திக்கலாக ஒன்றும் இல்லை, இல்லீகலாக ஒன்றும் இல்லை, பட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் how she defines unethical and illegal, no? And I have no clue. Yeah. என்ன நடக்க போகுது. I mean இப்ப at least இப்ப எனக்கு விளங்கிட்டு நான் I've never heard the story. You never heard this. Okay, that's good actually. அதான் எனக்கும் அப்படிதான் இருந்தது, இந்த கதை கேட்க போய்கொண்டே இருந்தது. அண்ட் அதான் போய் கடைசியா ஒரு முடிவு பண்ணிக்கு தான் எனக்கு ஓகே இது நான் பாட்காஸ்ட்ல கதை கொண்டு இருந்தது. அண்ட் கோ ஆன் தி ஸ்டோரி வந்து அவ இப்போ பிரிஞ்சு போயிட்டினா, அவ வந்து தமாரா அவண்ட நார்மல் யூஷுவல் வழி போயிட்டு she sees Rachel is going on the opposite side. அதுக்கு பிறகு ஆக்சுவலா when we go back to home, எலிசபெத் அம்மா வந்து டின்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டிருக்கிறா. பட் ஷி நோட்டீஸ் லைக் என்ன கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு, மைக்கிளையும் ரேச்சலையும் காணலேன்ட்டு. நம்மள இந்த டைமுக்கு வந்திருக்கணுமே வீட்டு. பட் என்னன்னா அது 1999 படி ஷி கேன் நாட் லைக் செல்ஃபோன் இல்லை, ஒரு யூஸ்வலாக இல்லை செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். அண்ட் தே ஆர் லைக் நாட் ஈவன் இது முடிஞ்சதோ இல்லாட்டி போதா. அண்ட் அதான் செல்ஃபோன் இருக்காது. பட் அதான் எலிசபெத்தால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. பட் அவன் ஒன்றரை போட என்ன காணையிலன்ட்டு கொஞ்சம் டைம் போய்கொண்டே இருக்க, நோக்குலு காணவே இல்லை. திடீரென்று அவன் லேண்ட்லைன் ரிங் பண்ணுது. லேண்ட்லைன் ரிங் பண்ணிட்டு அவ போய் எடுத்து கேட்டா, on the other side it's like Michael, the father of Rachel, is asking Elizabeth, Rachel வீட்டை வந்தவ. And Elizabeth will like, no நீ என்ன கேட்குற, நோ நீ தானே பிக்கப் பண்ண போனீண்டு. And he will like, no நான் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நிறைய நேரம் வெயிட் பண்ணான், ரேச்சல் வேற இல்லை. I even waited like more trains போய்க்க, பட் ரேச்சல் கடைசி வரைக்கும் வேற இல்லை. I thought maybe she missed the train and ரேச்சல் வரவே இல்லை. And they will like get panic. அங்க இருந்து அந்த panic mood. I think that's like the biggest fear. இப்போ அது மட்டும் இல்ல, இப்போ எல்லா அம்மா அப்பாக்கும் இதான் biggest fear. Yeah. when the kids வந்து ஸ்கூலுக்கு போன அப்புறம் ஏன் இவ்வளோ லேட்டா, யூனோ. I can remember நான் முந்தி ஃபுட்பால் விளையாடக்க I once got injured and but on the day, on the training day we had some kind of team meeting மாதிரி. And it was on the team meeting was special because it was after
after the training. And அதில் வந்து they wanted to discuss the future of our football club. And then I had no cell phone. And I was like, தடியோரம் நடந்தேன் because I was injured. And then I went to the training, பார்க்கறதுக்கு மட்டும். And then our coach told us, இன்றைக்கு இரவு டீம் மீட்டிங் இருக்கு. And I didn't know that before. And அம்மா அப்பா நினைச்சிருப்பேன், okay, now I think training வந்து 6 o'clock தொடங்குறது, 7:15. So 7:15 முடிஞ்சிடும். நான் மிஞ்சி போனால் ஒரு 7:30, 7:45 நான் வீட்டை போடுவேன். பட் அந்த மீட்டிங்கே 7:15 தான் தொடங்கினது. And I didn't have the opportunity to call home. எனக்கு செல்ஃபோன் இல்லை இப்போ 13 yearsல. And I didn't ask my coaches or whatever, you know. அவை கேட்டிருந்தா நான் அப்பா அந்த ஃபோன் நம்பர் எனக்கு அப்போ தெரியும், நான் அடிச்சு சொல்லியிருக்கலாம், இல்லாட்டி வீட்டு நம்பர் தெரிஞ்சிருக்கும். But I didn't. அப்போ நான் வீட்டை வரைக்கும் 8:30 or something. I remember my dad was so furious. Yeah, of course. Oh my God. I've never saw him. He was saying like, நீ எப்படியாவது 1,000 ஒரு ஆளாவது ஃபோன், I mean it was 1999. But different time. இங்க வழி இல்ல, ஆனா அப்ப I mean we are talking about 2011, 2012 something. And then அப்ப சொன்ன அவர் அடிச்சு கேட்கிறேன். I was like, I didn't want to ask coach or I didn't want to ask anyone. And அதுல எனக்கு மட்டும்தான் எனக்கு தெரியல அப்படி ஒரு மீட்டிங் இருந்தது. ஏனென்றால் நான் போன 2 weeks ப்ராக்டிஸ்க்கு போயில because I was injured. And then அதுக்கு முதல் கிழமை எங்களோட டீம்மேட்ஸ் எல்லாருக்குமே எங்களோட கோச் சொல்லிட்டார், ஓகே நெக்ஸ்ட் வீக் வந்துட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் பள்ளிக்கூட்டில் காணிக்க அப்போ கூட அவங்க சொல்லல. I still can remember on the day, it was very dark, it was in March. And பிறந்த நாளுக்கு ஒரு 1 or 2 week பிறகு my dad was like, oh my God, அந்த ஒரு வெறி இருக்குது. அந்த பயம் என்ன இப்படி எவ்வளவு பயம் பேரண்ட்ஸ் இருக்கு, they have no clue, you know. இப்ப கூட கொஞ்சம் ஈஸி, எல்லா கையில போன் இருக்கு, திடீர்னு அடிச்சு கேட்கலாம். ஈவன் ஒரு இது போனா சில பேரண்ட்ஸ் வந்து போனை ட்ராக் பண்ணுவீங்க. I think ஒரு certain age வரைக்கும் அது நல்ல விஷயம். இப்போ எங்களோட நீசஸ் கூட அவ இப்போ தான் 2nd year படிக்கிறா. அவன் அம்மா வந்து அவன் ஜாக்கெட்டுக்கு ஒரு ஏர் டேக் ஒன்று போட்டவா. That's good. And she's 7.5 years இப்போ. And once அந்த ஜாக்கெட் வந்து இந்த காருக்கு இருந்தது. அப்போ நான் அங்கேயோ லேட்டாக இப்போ இங்கே போட்டு 1 o'clock 2 o'clock ஆகிட்டு வீட்டை வேற. அண்ட் அந்த ஃபுல் டே எனக்கு டெலிஃபோனில் விழுது ஒரு ஏர் டேக் உன்னோட ட்ராவல் பண்ணது, ஆனால் அதுவும் உண்டே இல்லை. And I had this message a lot of times. And I was like, okay, where I can add, for example, friends or ஆறாவது அவன் ஏர் டேக் கொண்டு வரைக்கும் விழும், ஏதோ ஒரு ஏர் டேக் இருக்குன்னு. அந்த நான் தான் விட்டுட்டேன் அப்படியே. பட் அந்த மெசேஜ் அந்த டே ஃபுல்லாகவே விழுது, ஒரு ஏர் டேக் உன்னோட ட்ராவல் பண்ணுது, ஆனால் உண்டே இல்லை. And then it was like around 2 o'clock night, 2 a.m. நான் எங்களோட வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற கேஸ் ஸ்டேஷனில் காரை விட்டுட்டு அண்ட் ஐஃபோனில் தேவை அந்த ஃபங்க்ஷன் அந்த சவுண்ட் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு ஏர்டேக்லேருந்து யூ கேன் சென்ட் ஒரு சவுண்ட் தான் ஏர்டேக்லேருந்து விடும். அப்போ அந்த அடிக்கிறேன் காருக்கு சத்தம் கேட்குது. எனக்குமே பயம் வந்து கேஸ் ஸ்டேஷன் பூட்டு தானே 2 மணி. I was like, டீனுவை கால் பண்ணட்டும், ஒரு அப்பாவை அடிக்கட்டும், அப்பாவை ஃபோன் அப்பா 2 மணி டீனு மை சிஸ்டர் அப்பாவுக்கு அடிச்சது கேப்பட்டே 2 மணி ஆச்சு வீட்டை வராமல் நினைக்கிறேன், ஏன் எனக்கு இப்போ ஃபோன் அடிக்கிறேன். And I was like, okay, you know what, I am pushing 30, man. I have to காரை துறந்து I was like, you know, taking everything, கார்பரேட்டர் தூக்கி காருக்குள்ளக்க கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒன்றுமே எனக்கு அந்த சவுண்டு மட்டும் எங்கிருந்து வருதுன்னு தெரியல. அந்த ஐ ரிமெம்பர் நான் இப்போ டீனு மை சிஸ்டர் அவன் வந்து அங்கே 2 நீசையும் பிக்கப் பண்ணவன். 2 வீக்கெண்ட்ஸ் அங்கே வீட்டில் நம்மளை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறவன். அப்போ இப்போ தி ஓல்டஸ்ட் நீஸ் அவன் கிண்டர் சீட், அவன் சைல்ட் சீட் அண்ட் அவன் ஜாக்கெட் எல்லாம் கறக்கான் கிடந்தது. பட் எனக்கு அந்த சிந்தனையே வரையில அதுவரை தேடுறதுக்கு, பிகாஸ் இட் வாஸ் லைக் ஓகே அதுக்கு இருக்கு ஃபார் சம்திங் அவ்வளோ. நான் அந்த சவுண்டை ப்ளே பண்ணுறேன் பார்த்தால் ஜாக்கெட்டுக்கு கிடக்கு அந்த ஏர் டேக். ப்ரோ ஐ வாஸ் லைக் ஓ மை காட், 2 o'clock in the morning. எப்படி இருந்திருக்கும். And then the next morning நான் விட்டியுமே the first thing நான் ஒளிம்புன்னு I went down. அப்போ அவன் மதரம் வீட்டில் இருந்தான். நான் கேட்டேன், நீ வந்து புள்ளேண்ட ஜாக்கெட்டுக்கு நீ ஏர் டேக் வச்சு நீ உண்டு. She was like, வச்சுறேன். நான் அப்படித்தான் ஃபர்ஸ்ட் அவன் ஜாக்கெட்டுக்கு நீ ஏர் டேக் வச்சு. She was like, yeah வச்சுறேன், தப்பான விஷயம். இல்லை தப்பான விஷயம் இல்லை, சரியான விஷயம் நீ வச்சது. பட் ப்ளீஸ்
அடுத்த முறை சொல்லு man. நான் பயந்துட்டேன். She was like, why? I was like, no, on the full day, on the full evening, I had on the message, then I had the courage to car பெண்ணு அடுத்த முறை போய் கழுவினான். Just போய் கழுவு. உண்மையில பயம் வந்துட்டு அதுல, you know, because you were like thinking, okay, where are, I mean the thing is like, I mean வேற யார் போட்டிருந்தால் அவைக்கு தெரியும் அவங்களோட வீடு அங்க இருக்குது, இந்த கார் அங்க இருக்கு, நான் அங்க வேலையை போனேன், நான் அங்க போனேன், they could have known everything. They can like they can track you all the time. Like, and then I told her இது வந்து வேற யார்கிட்ட சொன்னீங்க. She was like, no, I'm told no one in the air take about jacket. Yeah, it's also safety reason, you know. Yeah, of course. And then I asked her அவாக்கு அங்கட நீசி உண்ட daughter தெரியுமா? She was like, yeah, she knows that. அப்பதான் அவளுக்கு தெரியுமா அது வெளியால எடுக்க கூடாதுன்னு தெரியுமா? She was like, yeah, அதுன்னு தெரியும் தான். But I was really scared. Then I think. But it's a good thing. I think up until a certain age, it's a good thing. It's a good thing. Cell phone. avike enna cell phone illa veki. Yeah, adan. The cell phone kudukrode it's a better option. But yeah, in the case la and the case la adu vaip illa adu nadandirukka mudiyadhu. Adan she was scared. ave adan kadasiya vittadu vandu ava Michael call பண்றார். Michael சொல்றார் வெளியில காணலைன்னு, and she will be like, okay, Michael decided to police la Michael போய் தேட தொடங்கிட்டார். மணியோ Michael is father. அவர் வந்து முடிவு பண்றாரு, நான் எல்லா இடத்துலயும் போய் தேடுறேன், காரை கொண்டு அந்த ஏரியா ஃபுல்லா தேடுறாரு, ரேச்சல் அங்க இருப்பா, ஸ்கூல் வழி எல்லாத்தையும் போய் தேடுறாரு. பட் எலிசபெத் டிசைடட் டு கால் த போலீஸ். இது வந்து அரௌண்ட் எத்தனை ஒரு 8 மணி இருக்கும், 7:45 8 மணி. எனக்கு ஒரு கேள்வி, இப்ப அவன் ஃப்ரெண்ட் திருப்பி வந்து வாளோ லைக் அவ பார்த்தவன் அப்பா கேட்கல எங்க ரேச்சல். No, he didn't, because he thought like அந்த ரயில்ல கனக பேர் அங்கி போவிடும், and he will be like waiting for Rachel, you know. Other end thought like he was like but was he after that அவர் search பண்ண தொடங்கி வரல அப்ப கூட டமாராவை கான்டாக்ட் பண்ணா? Yeah, Elizabeth pro phone பண்ணி கேட்டா. Yeah, she will like first actually அவ was panic side la அவ போலீஸ்க்கு தான் first call பண்ணா. போலீஸ்க்கு கால் பண்ணிட்டு அவ that's the correct thing. Yeah, first 30 I think even okay, sometimes I mean child kids வந்து you know prank மாதிரி செஞ்சு ஓடி திரியும்ல, but after 30 minutes 1 hour க்கு பிரவும் if they still are not foundable anywhere, call the police. Yeah, then and that's what she did as well. And first actually வேறாக்களுக்கு அடிக்கிறதுக்கு முதல்ல அவ போலீஸ்க்கு தான் கால் பண்ணா. கால் பண்ணிட்டு she will be like இப்படி இந்த டாக்டர் காணல ரேச்சல், she is 15 years old, இந்த ஸ்கூல் வழியில இருந்து காணல, and they don't think, because police வந்து என்ன சொல்லணும்டா, she's 15 years teenager, our friend விட்டு own விலங்கால் போயிருப்பா, our friends விட்டு போயிருப்பா வந்துறான், because you know அவ்வளோ லேட் ஆகல, they should have meet like. But also 15 years ஒரு அளவுக்கு it's a age where you can think on your own, you know. On your own, teenager தான், it's not teenager, a kid anymore. Yeah, kid. But நான் வந்து எந்த நீஸ் தான் பத்தி அவ she's 8. She's 8 7 and a half 8 years okay, old. so she's like 15. She's boyfriend எல்லாம் இருக்கு, மணி இருக்கு. And she will police அதான் சொல்லும் அவ போயிருப்பான், and அவ தனியா எங்கயாவது போயிருப்பா அப்படின்னு போலீஸ் சொல்லும், and she will be like, no, Rachel is a bit scared of darkness. என்னடா பாஸ்ட்ல என்ன ஒரு particular scene, and it's March, right? No, in Australia it's different. Dark winter is there, summer, no? Yeah, in the கீழே I went to summer is winter. So அதனால I think Marchல dark ஆயிடும் வேலைக்கு or something like that. Dark ஆயிடுது, and she will be like, no, our darknessல போயிருக்க மாட்டா, she is scared of it, because there was an incident where some boys followed her and she had to run into a petrol station and save her. And அதுல இருந்து தான் ஆக்சுவலா ரேச்சல அவன் அம்மாவோ அப்பாவோ நடுவலும் போய் ஏத்துறது, and she was scared. And they say, and அதனால Elizabeth was like 100% sure அவ தனியா ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்க மாட்டா. Police will be like, எங்களால உடனே இந்த கேஸ் எடுக்க முடியாது. So some boys followed her and then she went to on the gas station. And the gas station to like அவே விட்டு தப்பி வரதுக்கு. அதுல இருந்து அந்த அவக்கு அந்த பயம் ஒன்று இருக்கு, அதனால அவ டார்க்னஸ்ல போக மாட்டா. And but police வந்து பெருசா கோஆர்பரேட் பண்ண மாட்டேன்னு. She will like, look, she's 15, our friends விட்டு போயிருப்பா, we don't we don't they will say like we cannot they don't have the resources and the complex. But still I mean nearly 30 years after இப்போம் அதான் சில நேரம் சொல்றது. Yeah, அதான் we cannot send someone over because it's a minor case மாதிரி. My minor case in the play especially. And here like she was a bit scared as well because Rachel has the asthma. So அங்க ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும் அவ பயந்தா. Police will, but teenager அதான் normal ஏத்துக்க மாட்டேன்னு போனை வச்சிடும். This is like around 8 o'clock, you know, அவ காணாம போய் ஒரு 2 hours கூட ஆயிருக்காது. So அதனால போலீஸ் சொல்லும், it's not even 2 hours, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க வந்துருவீங்க.
and Rachel will call அவருக்கு தெரிஞ்சாக்கள் மெயினாக ஃபர்ஸ்ட் மணிக்கு தான் கால் பண்ணேன். அவர் தானே பாய் ஃப்ரெண்ட், ஸோ மோஸ்ட்லி அவருக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிருக்கணுமெண்டு. அண்ட் மணி வில் பி லைக் எனக்கு தெரியாது, நான் அந்த டைம்லேருந்தே விட்டு போயிட்டேன். பட் ஷி வாஸ் ஹோல் டே டாக்கிங் அபவுட் திஸ் சீக்ரெட் ஜாப். ஏதோ ஒரு சீக்ரெட் ஜாப் ஒன்று இருக்கு, அதனால போகிறா. இன்றைக்கு இந்த ஈவினிங் ஷி வில் கெட் மணி அண்ட் சம்திங். அண்ட் எலிசபெத் லைக் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, they don't have any clue about that secret job. அண்ட் அதனால மணி குட் நாட் லைக் மணி வில் சே எனக்கு அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் தான் தெரியும், எனக்கு அதை விட தெரியாதுன்னு. அண்ட் கொஞ்சம் பேரை கால் பண்ணேன். ஐ திங்க் அது அந்த தமாராவை கால் பண்ணது நான் தேர்ட் பண்ணதில் மெயினாக இல்லை. ஐ திங்க் தே கால் தேம் அண்ட் தமாரா வுட் சே லைக் அவள் அங்கேயோ போனவன் எனக்கு தெரியும், நான் விட்டுட்டு வந்துட்டேன் அதுக்கு பிறகு. அண்ட் தென் ஷி கால்ஸ் அகெயின் த போலீஸ் அண்ட் சே லைக் தென் திரும்பி ஒரு 1 hour அப்படி போயிருக்கும். லுக் அவள் காணையில், we don't know what to do. Michael தேடிக்கொண்டே இருக்கிறார், but he didn't find her. And then the police will say like okay, நாங்கள் அந்த கம்ப்ளைண்ட் எடுக்கிறோம், ஆனால் we won't go and search her. எங்களுக்கு இப்போ ஒருவேளை ஒரு தகவல் வந்துச்சுன்னா ஒரு 15 years ஒரு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு, ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி எங்கேயோ ஆக்டிவா தேட மாட்டோம். ஆனால் ஆக்டிவாக தேட மாட்டேன், போய் தேட மாட்டேன். And then there was the reason again, no resources, and they will say like look, she's a teenager. அவேண்ட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்னண்டா அவ ஓடி போயிட்டா. It's common மாதிரி டீனேஜர்ஸ் ஆர் லைக் தட் அப்படி. அண்ட் எனக்கு ஆக்சுவலாக கேட்க அந்த தமிழ் படங்கள்ல சில போலீஸ் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க, அப்படிதான் இருந்தது. ஸோ தேர் லைக் கேர்லெஸ் மாதிரி. தமிழ் படத்துல அவன் என்ன சொல்லுவாங்க, கூட படிக்கிற பொழுதினோட ஓடிட்டா ஈவன் அடல்ட்ஸ் கூட 18 வயசு பூரா அதைத்தான் சொல்லிடும், உண்ட மகள் ஓடி இருப்பாரு. கடைசியில் அந்த பிள்ளை தான் ஏதோ ஒரு சீரியல் கில்லரோட ஃபர்ஸ்டா கொலை பண்ணிட்டு அப்படிதான் அது இருக்கு. And then actually our parents full night 30 no clue. And then they hope like okay, maybe our friend விட்டு போய் படுத்திருப்பா, உங்களுக்கு சொல்லல. அடுத்த நாள் சன் ஸ்கூலுக்கு போயிருப்பாண்டு, அங்க ஃபோன் பண்ணி போய் அங்க போய் பார்த்தாலும் Rachel is not there. And then what they do is like police ஓட கான்டாக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ண, but police is like really not helping. They are like very careless. அவை சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் தெரியல, அங்கேன்னு தெரியல, தேடி பார்க்குறோம், அந்த பெருசாக ரியாக்ட் பண்ணவே மாட்டோம். And they are like really careless and not cooperative at all. And then what they do like okay, anyway நாங்கள் தான் இதை வந்து அங்கிட்ட ஹேண்டில் எடுக்கணும்ட்டு ரேச்சல் இந்த ஃபோட்டோவை பிரிண்ட் பண்ணிட்டு, திஸ் இஸ் லைக் ஆஃப்டர் த செகண்ட் டே, லைக் 1st March 2nd March 3rd Marchல இருந்து ஃபோட்டோ எல்லாத்தையும் பிரிண்ட் பண்ணி வைக்கணும் ஆக்சுவலி, அண்ட் ஒட்டினோம் சில இடத்துல. அண்ட் அட் த சேம் டைம் மணி வந்து இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பார். ஷி வாஸ் லைக் அந்த ஒரு நாளைக்கு முதல் அவ வந்து ஷூ கடைக்கு போனவ, நானும் அந்த ஷூ கடைக்கு போயிருந்தேன் நான். அண்ட் தென் ஷி வாண்டட் டு ஆக்சுவலி ரிசர்வ் தட் ஷூ அண்ட் அடுத்த இப்போ எடுக்கணும்னு கேட்டிருப்பா. அண்ட் தென் இவன் என்ன போய் சொல்லணும்னா மேபி உண்மையாவே ஓடி போயிருந்தா அட்லீஸ்ட் இந்த ஷூவை சில எடுக்க வந்திருப்பா தானே. அங்கே போய் கேட்குறா அண்ட் தே வில் பி லைக் நோ ஷி டிட்ன்ட் கம், அந்த ஷூ வரையில, இங்கே ஷூ எடுக்க வரையிலேண்டு. அண்ட் தென் அவன் என்ன செய்யணும்டா அந்த ஏரியாவில் வேறு ஷாப்புக்கு போய் கேட்பினோம், மேபி இந்த வாவை கண்டனிங்களோ அந்த ஃபோட்டோவை வச்சு ரேச்சல் அண்ட் ஒரு கண்டனிங்களோ நிறைய பேர் நோ வி டிடன்ட் see ஒன்றும் தெரியலேண்டு. பட் ஒன் பர்டிகுலர் ஷாப் வில் see மேபி ஷி வாஸ் ஃபோர்ஸ்ட் இன்டு ப்ரோஸ்டிடியூஷன். And they will like okay ஏன் என்ன நடந்ததுண்டா kind of a prostitution ring or something. ஏன் அவன் பர்டிகுலராக சொல்லிணுமெண்டா லைக் இந்த லாஸ்ட் டைம்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஒருவர் வந்து ரிலீஸ் ஆகினவர், and he was arrested before because he was like forcing young women into prostitution. Like especially இப்படி காசு இல்லாத, இது போலீஸ் சொன்னார். இல்ல ஷாப் ஓனர் வேற ஒரு ஷாப் ஓனர், நாட் அந்த ஷூ ஷாப் ஓனர், வேற ஒரு பக்கத்துல இருக்கிற ஓனர் வந்து சொல்லுவார். and he was in jail அந்த யங் இதுவல் கேர்ள்ஸ் ஃபோர்ஸ் பண்ணபடியா. and then அவைக்கு ஒரு பயம் இருக்கு, பட் they don't see like ரேச்சல் அப்படி செஞ்சிருக்க மாட்டா, காசுக்காக அப்படி செஞ்சிருக்க மாட்டான்னு தான் எலிசபெத்துக்கு தோணுது, பேரண்ட்ஸ் போத்துக்கு ரெண்டு பேருக்குமே தோணுது. அண்ட் தென் பட் அட்லீஸ்ட் அவை ஒரு இது கிடைக்கணும், அவை அந்த அந்த பொர்டெல்லுக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி கேட்கணும் இப்படி அது நடந்தது. பொர்டெல் ஆஃப்கோர்ஸ் they don't won't admit, இப்போ இருந்தால் கூட அட்மிட் பண்ண மாட்டேன் இப்படி ஒரு மைனர் கேர்ள் வந்து எங்கள்கிட்ட இருக்கணும்ட்டு. அண்ட் அட் த சேம் டைம் என்ன செய்யணும்னா அவன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இவே தான் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணணும். போலீஸ் அதான் ஒரு ரியாக்ஷனுமே இல்லை, பட் போலீஸை போய் அவை வந்து இந்த இதை வந்து சொல்லுவினும், யூனோ அவன் வந்து போலீஸுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடணும், வி காட் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கேன் யூ ப்ளீட். அவையை விட போலீஸுக்கு ரிசோர்ஸஸ் கூட இருக்குன்னு தானே, தே கேன் கோ டு திஸ் போர்டல் அண்ட் செக் அண்ட் எவ்ரி திங். பட் போலீஸ் அதான் இருக்காது, வாய்ப்பில்லைன்னு சொல்லிடணும். போலீஸ் இஸ்
எனக்குமே இந்த இது இன்னொரு and even police திடீரென்று சொல்லும் yeah most probably your woman is like woman of your daughter is like pregnant அதனால தான் ஓடி போயிட்டா and it's like random இத சொல்லுவீங்க இதன் you know அந்த சோவி அந்த இதுக்கு இந்த கேஸ் நாங்க எடுக்க மாட்டோம் we don't care ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்கியூசஸ் தர்ற மாதிரி பட் ரேச்சல் will be like இல்ல நாங்க வந்து விடமாட்டோம் and ஹெல்ப் பண்ணி கேட்டுக்கொண்டே இருப்பினோம் and like அப்பப்போ சில க்ளூஸ் வரும் யூனோ அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்து சில பேர் கால் பண்ணிவினோம் தோக்க நாங்கள் கண்ட மாதிரி இருக்கு ஒரு 2 கேர்ள்ஸோட நான் 2nd மார்ச்ல கண்டனாண்டு பட் அதை ஃபாலோ பண்ணி பார்த்தா அது ரேச்சலாக இருக்காது அது வந்து வேறு யாரோவா இருந்திருக்கும் they will say like ஒரு blonde போயோட அவ கண்டனாண்டாண்டு ஒரு வேறு ஆள் ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவா அதை சர்ச் பண்ணி பார்த்தா இல்லை அவ இருக்காது அண்ட் போலீஸ் அதெல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணும் யூனோ டு சே உங்களோட டாட்டர் கண்டிப்பாக ஓடி தான் போயிருக்கேன் எங்கேயோ ஓடி போயிட்டு நீங்கள் தான் தேவையில்லாமல் தேடுறீங்க விட்டுருங்கோண்டு எல்லாம் சொல்லுவீங்க பட் அவை போய் கேட்கறதுனால அவை ஒரு என்ன சொல்கிற ஒரு கடமைக்காக அவன் ரேச்சல் ரூமை போய் சர்ச் பண்ணி மேபி அவள் ஓடி போகிறதுக்காக எனக்கு க்ளூ இருக்கு ஒரு ஏதாவது ஹிண்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்குமோ அண்ட் தே வில் ஃபைண்ட் லைக் ஒரு ஷீட் மாதிரி தெர் வில் பி லைக் நேம்ஸ் and some money and the money எழுதிருப்ப like $200 $300 and then there will be like one line and there will be like some money and it will show like run away so police என்ன சொல்லுமண்டா police first சொல்லும் வந்து இவ ஓடி போயிருக்கா and she was like so இது காசு சேர்த்துட்டு ஓடி போயிருக்கா you don't have to worry or like something எனக்கு அந்த ஷீட் விளங்கல அதுல வந்து ஏதாவது ஒரு திங்ஸ் எழுதியிருக்கும் and then அதுல வந்து எழுதியிருக்கும் எவ்வளவு விலையாண்டது அது விலை அண்ட் சம் நேம்ஸ் எழுதியிருக்கும் அண்ட் தென் அந்த ரன் அவேண்டும் இருக்கும் அதில் இது இருக்கும் அண்ட் போலீஸ் வில் லைக் அதை எப்படி கொண்டு போயிடும் சொல்லினா ஓகே அவள் ஓடி போயிருக்கிறா அண்ட் அதுக்கு வாழ காசு சேர்த்துருக்குறாண்டு பட் பேரண்ட்ஸுக்கு வாஸ் லைக் மச் கிளியர் தட் வாஸ் லைக் அ கிறிஸ்மஸ் கிஃப்ட் ஷீட் கிறிஸ்மஸ் கிஃப்ட் வாங்கணும்ன்றபடி அவள் வச்சுருக்கா அந்த ரன் அவே வந்து அவள் அந்த ஷூ பார்த்து அதான் போலீஸ் வாஸ் லைக் somehow இந்த கேஸை நாங்கள் எடுக்க run away is the shoe and brand yeah but runaway is also ஓடி போறது அதான் அது கோஇன்சிடென்ஸியா ஐ திங்க் அது இதா you know to see that and then actually police help பண்ணாது everything goes down and then 6th of March வந்து so 5 days after ரேச்சலுக்கு வந்து ரேச்சலுக்கு இல்ல அவன் அம்மா எலிசபெத்துக்கு வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு விஷயம் தோணுது லைக் சம் டேஸ் அகோ ஒரு பாய் வந்து அவன் வீட்டை எட்டி பார்த்துருக்கிறார் அந்த ரேச்சல் லைக் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீக்ட் அவுட் அண்ட் வெண்ட் அவுட் சைட் அண்ட் அவரை பேசிட்டு அனுப்பியிருக்கிறார் நீ போ சொல்லி அது வந்து சம்ஹவ் எலிசபெத் இந்த மைண்டில் இருக்கு ஹி வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டாக்கிங் மாதிரி ஒருவேளை இதாக இருக்கும்போது அவன் போலீஸ்ட்டு போய் சொல்லியிருக்கிறான் போலீஸ் வாஸ் லைக் ரியலி not interested at all the police is so incompetent yeah they are like really not interested ஒரு இதுலயும் இல்ல பட் அதனால எலிசபெத் என்ன செய்யறாங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட்லயே ஒரு ஸ்பெஷல் மிஸ்ஸிங் கேஸ் ஒன்று இருக்கு அண்ட் அவே வந்து என்னெல்லாம் சொல்லினுமெண்டா they first did like அந்த டெலிகம்யூனிகேஷன்ல வாங்கி ஒருவேளை ரேச்சல் வீட்டை இருந்து வேற ஃபோன் கால்ஸ் போனதோண்டு செக் பண்ணிடும் any mysterious phone calls like இப்ப அவன் வீட்டை இருந்து வேற எங்க கால் போன போதோ வந்ததோண்டு unusually calls ஏதோ வந்திருக்கோன்னு செக் பண்ணிக்க but there was nothing but what about on the phone calls you mean அவ கதைச்சது yeah it was kind of a usual number அவ it was not like unusual like அவே கேள்விப்படாத நம்பர் இல்ல அது தெரிஞ்ச நம்பர் ஏதோ ஒரு தெரிஞ்ச நம்பர் தான் இருந்திருக்குது so and அதனால அந்த க்ளூவும் அவைக்கு ஒன்று கிடைக்கல but then அந்த டிபார்ட்மெண்ட் செட் itself was like நீங்கள் வந்து கடைசியாக ரேச்சலோட சம்மந்தப்பட்ட ஆக்கள் உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லிஸ்ட் எங்களுக்கு ஃபுல்லாக வேணும் கொண்டு வந்து தர சொல்லி அந்த எலிசபெத் வந்து என்ன செய்வான்டா பிகாஸ் ஷி நோஸ் அவள் லிஸ்ட்டு கொடுப்பா அண்ட் பட் ஷி டோன்ட் இப்போ கிளாஸில் இருக்கிற எல்லாரையும் அவளுக்கு தெரியாது தானே அதனால அந்த ஸ்கூலுக்கு அடிச்சு கேட்பா எனக்கு அந்த லிஸ்ட் வேணும் ஸ்கூல் வில் சே லைக் வி கேன் நாட் கிவ் த லிஸ்ட் ப்ளீஸ் போலீஸே நேராக வந்து கேட்க சொல்லி இவன் வந்து போலீஸ்ட்டு போய் கேட்க போலீஸ் வில் சே லைக் கைண்ட் ஆஃப் தே வில் லைக் ரியலி ஆக்ட் வியர்ட் அண்ட் சே லைக் ரேச்சல் என்ன கேஸ் தெரியாது என்ன கேஸ் முதல்ல இருந்து சொல்லுங்க and they will like really act weird it's the same officers and they will like எனக்கு விளங்கல and Elizabeth will like get freaked out அவ வந்து I think அதுல வந்து நோட்டீஸ் வர பண்ண the same police வந்து சொன்னவே ஸ்கூலுக்கு அடிச்சு or give us a list
then our no அந்த டிபார்ட்மெண்ட் சொன்னது அந்த மிஸ்ஸிங் on the missing okay on the unit மாதிரி அந்த யூனிட் மாதிரி அவே சொன்னது but she went into the normal police you know I'm not sure if but like is on the unit on the police station la office la or இல்ல, it's like somewhere else அந்த மிஸ்ஸிங் ஒன்று இருக்குது okay and they will like really என்ன தெரியல முதல்ல சொல்லுங்க and Elizabeth like really will freak out they will like even mention அவ வந்து அந்த போலீஸ் கார் எல்லாத்தையும் உடைச்சவன் yeah I mean they are aware of the whole story yeah actually yes you know and they will like anyway எப்படி ரியாக்ட் பண்ணிட்டு oh man ஒரு level கொஞ்சம் இருக்கு தோடுது actually எனக்கு கொஞ்சம் ஜில்லா தான் இருக்கு and then அதோட I will come to a part what do you think guys என்ன நடந்திருக்கு we have like the police is involved you think the police is involved Yeah, you know we have now it's like very very points ஒன்று முக்கியமான விஷயம் என்ன சீக்ரெட் ஜாப்புக்கு ரேச்சல் போனவா yeah. I mean it kind of makes sense secret job on the prostitution thing maybe I thought நீ சொல்லி கொண்டு வைக்க நான் சில நேரம் யோசிச்சேன் maybe some kind of drug scenes or even prostitution maybe or நான் நினைச்சேன் இப்போ prostitution எனக்கு அவ்வளோ மைண்டில் வரையில but I thought like maybe on the drug scenes or a robbery gang மாதிரி களவெடுக்கிற போகிறது something like that and now the police is acting very weird I don't know I have the feeling அவைக்கு ஏதாவது தெரியுமோண்டு ஏதோ ஒன்று இதில் இருக்கு ஏதாவது maybe I mean they're like okay tell me the whole story from the scratch I mean தொடக்கத்துல இருந்தே she is in contact with the police and like this is like the 7th March 8th March yes தான் வரும் and அந்த crime unitக்கு போனது இந்த normal policeக்கு போன அப்புறம் தான் she went to the அந்த crime unit special unit and then she's coming back to the normal police or normal police station and they're like acting very weird and I have maybe they have found her or they are even involved in this I don't know also I think என்ன அவைக்கும் அந்த பொண்ணுக்கும் ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் இருந்திருக்குது ஒரு அந்த ஸ்டேஷன்ல இருக்கிற பெரிய தலைக்கு அந்த பொண்ணுக்கு ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் இருந்திருக்குது அதை மறைக்கிறதுக்காக அவ வந்து ஊழலா என்ன என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா என்ன நடந்து கொள்ளினம் வேணுமென்றக்காக and எனக்கு மணியும் எனக்கு கொஞ்சம் லைட்டா சஸ்ஸா இருக்கு வேற அதான் நீ வந்து இப்ப லைக் ஒரு அழகான பொண்ணுன்னு சொல்ற சோ மேபி யாராவது ஒரு ஆள் தப்பா நடந்துக்க பாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்திருக்கலாம் அந்த டைம்ல எனக்கு தெரியாது அந்த டைம்ல யாராவது இருக்கலாம் மணி இது சீக்ரெட் ஜாப் இருக்கு ஆக்சுவலா தேர் லைக் என்ன சொல்றேன்டா எனக்கு இந்த ஸ்டோரி இப்படி கேட்க இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் ஐ டிடன்ட் நோ வாட் வாஸ் ஹேப்பனிங் யூ நோ இட் வாஸ் லைக் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் என்ன நடந்திருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எலிசபெத் சொல்றா some boys followed her some days or some months ago அந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்புறம் மணி okay he involved in something and then இவ வேற ஏதோ சீக்ரெட் ஜாப் பண்ணிட்டு போறா and then police is acting really weird so you know there was no ஒரு என்னால ஐடியாவே எனக்கு வரையில there are some clues in it's like fragmented or you cannot draw or consequent line or consequent line or subsequent you cannot say okay this and then this happened and this happened இதெல்லாம் என்ன ஒரு எல்லா இடத்தையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆன மாதிரி கிடக்கு ஐ திங்க் எங்காவது ஒரு இடத்துல ஏதாவது ஒன்று மாட்டும் அதுல பிறகு எல்லாம் சிங்க் ஆகும் அது இருக்குது I think maybe money is involved in this but நீ நினைக்கிறதா போலீஸுக்கு ஏதோ ஒன்று தெரியும் இதுல I think it's like the strongest opinion in there இப்ப மணியோட பேக்ரவுண்ட் என்ன அவரே நான் அகாடமி போற அவர் என்ன டான்ஸ் பண்றது அவர் டான்சர் basically dancer money in the background personally is like normal guy also I have money also suspect number 1 police suspect number 2 money suspect number 3 எனக்கு தெரியல அந்த அவனோட dad Michael because he's Michael because his name is no அப்படி இருக்காது but I think police and money somehow yeah and Tamara but தெரியல maybe she can be included in the list as well she was the last person who saw her இப்ப வரைக்கும் I think இதுல ஏதோ வேற ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கு மர்மமா கிடக்குல I think இதோ ஒரு வேற ஒரு பெரிய விஷயம் I think when it was maybe he told us something ஆனா நாங்க அது பெருசா முக்கியமா எடுக்காமல் போனோமோ அதுக்கிட்ட இல்ல மேபி சொல்ல மாட்டேன் ஆனா மேபி இருக்கலாம் இந்த நாங்க கேட்கிற क्वेश्चनக்கு எல்லாம் ஆன்சர் எங்கேயோ சில நேரம் இவன் சொன்னதுல இருந்திருக்குமோண்டு எனக்கு தோணுது
மேபி ஏதோ ஒரு சின்ன நீ சொன்ன ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு க்ரூக்ஸ் சின்ன ஒரு க்ளூ ஹிண்ட் ஏதாவது உண்டு. நான் ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி கொடுக்குறேன். ஐ வாண்ட் இவங்களோட இப்போ கேட்டுட்டு அவன் வந்து மணி அடிச்சு கேட்பா தானே அவன் காணாம போன உடனே வாட் ஹேப்பன்ட் ஏதாவது தெரியுமா அவர் இந்த 2 இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவார். பட் ஹீ செட் சம்திங் அஸ் வெல். அதை நான் உங்களுக்கு முதல்ல சொல்லல. ஓகே he she said இந்த ஜாப் அவ கிடைச்சது this was from something from her past. From Rachel's past. Rachel's past 15 வயசுல ஐ மீன் அவ்வளோ பெரிய பாஸ்ட் இருந்திருக்கும். they moved to a different city. மேபி அது அங்க ஏதாவது உண்டு. and also Rachel சொன்னவா இந்த job has to do something with my past life. yeah, someone from the past helped me to get this job, so kind of this. முந்தி என்றால் என்ன அவன் பேரண்ட்ஸை தவிர போறோன்னு சொல்லலையே இல்லையா? மேபி பள்ளிக்கூடத்துல ஸ்கூல்ல ஐ மீன் 15 years ஒரு ஒரு பீடோஃபைல் வாத்தியார் இருந்திருந்தா how long do they live in the new city la? Like 1992 வந்திருந்தா or 7 years. அப்படின்னா from the age of 0 until 8 years அந்த இதுக்குள்ள it could be anything. Okay, it can be as well. இங்க வந்தபுறம் நடந்துக்கலாம். include Michael in this list as well. Michael as well. Yes. Yes. I mean past life ஒரு 8 வயசு குழந்தை 8 வயசுண்டா ஒரு child ஒரு குழந்தை ஒரு 8 வயசு கேர்ளுக்கு who are the people who are in touch with an 8-year-old girl besides her அவ sibling இருக்கு. 2 sisters I mean the parents and maybe school friends. 8 years and in first or second grade. இப்போ நான் யோசிக்கிறேன்டா இப்போ அவ வந்து அந்த இடத்துல இருந்து அவ வந்து ஏதோ நம்பி போறா. சோ அவ போற அந்த வேலையை நம்பி she knew someone. ஏன்னா அந்த பர்சன் அவக்கு நல்லா தெரியும். என்ன 15 வயசுல உங்க அம்மா அப்பாவுக்கு கூட சொல்லாம அந்த பர்சனை நம்பி போறேன்டா. சோ ஐ திங்க் போலீஸா இருந்திருக்கணும். நான் ஆக்சுவலா இருந்திருக்கணும். அது வந்து ஏன்னா அவ இந்த எனக்கு நம்பர் ஒரு ஆளா தான் இருக்கும். நான் நினைக்கிறேன்டா இப்ப அவக்கு கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் அந்த இடத்துல இன்னும் இருந்திருந்தா மேபி இப்ப அவ ஏதாவது அப்படி இன்னாட்டி அவன் ஸ்கூல் டீச்சர் மேன் அப்படி. or maybe Michael says மணி இது சும்மா அந்த திசையை டைவர்ட் பண்றதுக்காக சொல்றது தெரியாது இருக்கலாம். maybe to you know to say like do not come to the idea that I am somehow involved in this. Only thing what I know is it's someone from her past life. யாரான மைக்கேல் நான் எதிர்பார்க்கலடா. மைக்கேல் இல்ல மணி நான் எதிர்பார்க்கலடா. அவருக்கு அந்த இது என்னன்னு தெரியாது. அண்ட் இப்ப அவர் முதலே போயிட்டார். அவர் முதலே போன இன்னாட்ட அவர் எங்காவது ஒழிஞ்சிருந்து அவருக்காக வெயிட் பண்ணிருக்கணும். ஆனா ஐ திங்க் மணிக்கும் அதுக்கும் பெருசா சம்பந்தம் இல்லை. include her dad. Michael. Yes. Okay. Include the dad as well. மிச்சது போ. ஸோ இப்போ கதையில் எந்த லெவலில் நிற்கிறோம்? அரைவாசி முக்கால்வாசி இனி கொஞ்சம் ஓப்பன் ஆகும் பிளாட் கொஞ்சமா. ஓகே. ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் டே வந்து அவைக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான க்ளூ கிடைக்குது. தட்ஸ் லைக் இந்த க்ளூவால் தான் மொத்த கேஸுமே டேர்ன் அவுட் ஆகுது. என்ன க்ளூண்டா அடிசன் என்ற ஒரு ஃப்ரெண்ட், நாட் ரேச்சல்ஸ் ஃப்ரெண்ட், ரேச்சல்ட சிஸ்டர்ன்ற ஃப்ரெண்ட் saw Addison, Rachel's sister friend. She has like 2 younger sisters. அதுல ஒரு sister friend வந்து Rachel கண்டிருக்கிறா on that day 1st of March around 6:40. ஸ்கூல் முடிஞ்ச அப்புறம் and after she said bye to Tamara and after she said like she will meet her father 6:15 தான் மீட் பண்ணான்னு சொன்னா. And this where she saw was like அது வந்து ஆஸ்திரேலியா அந்த மெல்பர்னோ அங்கே அந்த இடத்துல வந்து லைன் 6 ன்ற ஒரு இடத்துல ஐ திங்க் அந்த ட்ரெயின் போற 6th லைன் சம்திங் பிளேஸ்ல. அண்ட் அந்த அடிசன் வந்து she was like bit like wondering ஏன் வாங்கி நிக்கிறேன் இவன் வீட்டு இடம் இல்லையண்டு. பட் Rachel was not alone. Rachel was not alone. அப்பா இல்ல. She was with கொஞ்சம் எல்டரான உமன். எல்டர்னா ரொம்ப வயசு, அவளோட கொஞ்சம் 5-6 வயசு கூட எடுத்துக்கலாம். அரௌண்ட் 20 அப்படி இருந்திருக்கலாம். பட் ஷி டிடன்ட் சவுண்டட் லைக் எனி கிட்னாப் பண்ணி கொண்டு போறதோ இல்லாட்டி அவ ஃபெமிலியரான ஃபேஸ் மாதிரி. they were like talking like random things. even அவ வந்து லைக் அவ அடிசன் ஏன் அத அடிசன் அவ நம்பினும் என்றால் she says like they were talking about a cat. Rachel was talking to the person that I will soon get a cat. எனக்கு அம்மா அப்பா ஓகே சொல்லிட்டேன். அந்த I really
எனக்கு கொஞ்சம் இந்த ஃப்ரீக்கியான பிக்சர்ஸ் எல்லாம் மைண்டுக்குள்ள வருது. I mean, it's scary, you know. இதுல என்னெல்லாம் நடந்திருக்கலாம் டாவாக்கு. You know, you have now, especially இப்போ நீங்க ரெண்டு எனக்கும் இந்த டைம்ல அப்படிதான் இருந்தது. You have like all the imagination என்ன நடக்குது, and the scariest things like this is true. yeah. It's not like It really happened to someone. கதை எழுதி சொல்லல, this is true. And yeah, அவன் வந்து சொல்றா அப்படியே நான் இன்னொரு கதை, and she found like how in the Addison இந்த குழு எப்படி கிடைக்குது, அவ சொன்னவ தானா இல்லாட்டிக்கு she was like yeah, அவன் வந்து அந்த போட்டோவை பார்த்துட்டு she finds out that she's missing, and she was missing. ஆனா என்ன இது கொஞ்சம் லேட்டா தான் தெரியுது. அப்ப வந்து இப்ப இந்த ஃபோன் கால் எல்லாம் இல்ல தானே, அதனால இதெல்லாம் கொஞ்சம். And she's around 10 years old or something, 10 to 12. Addison. Yeah. She's like young. I want a sister and age. அப்படி தான் வரும். And she knows Rachel because sister as a friend, elder sister தானே. And அதனால அவ வந்து சொல்றா. So I think mostly parents 20 years ல ஒரு women பத்தி ஒன்னு கதைக்கவே இல்ல. Parents ஓட okay சொல்லு. So இது சொல்லிருப்பேன். And then they will like okay, இப்போ என்ன வர வழியில் எப்படி கண்டு போனேன்னா, இந்த வே ஆஃப் டூயிங் நாங்கள் நிறைய படத்துலையும் பார்த்துருப்போம். ஃபேண்டம் ஃபோட்டோ ஒன்று இருக்குல்ல, they will like drawing. Oh my god. And then she will அப்ப நான் அம்மா அப்படி சொல்லு. she will like கீறு பண்ணிட்டு வேதாளத்துல கீறுவா அப்படி இருக்கிற மாதிரி ஒரு போலீஸ் வந்து அடிஷன் சொல்ல கீறு பண்ணிக்கணும். And then they will show it to like Rachel and the parents. அதான direct option இதா இருக்கும். So they are taking Addison and she has to recall imagine இப்படி தான் இருக்கும். Addison பார்த்த ஃபேஸ் 20 வயசு 20 ஒரு woman தான் 20 வயசு அப்படி இருக்கும். And then Rachel the parents கிட்ட காட்டிட்டு அவை வந்து பார்த்துட்டு those phantom pictures are very scary. அப்ப பாத்துங்க உண்மையா பயமா இருக்கு. they look so பயமா இருக்கும் பாக்க. and அது சரியா இருக்காது தான். It's not like particular or photo மாதிரி இருக்காது அது. And then Rachel and the parents, Elizabeth and Michael, they will recognize on the face, but they are not sure. So you பார்த்த மாதிரி தான் இருக்குது, but teacher, but where into the 20 years ல டீச்சரா இருக்க முடியாது. டீச்சரா இருக்க முடியாது. I think maybe school senior. Why not 20 years டீச்சரா இருக்க முடியாது? Some kind of internship, apprenticeship ஏதாவது அப்படி. But I think ஏன் ஒரு ஸ்கூல் சீனியரா இருக்க கூடாது? ஸ்கூல் சீனியராக இருக்கலாம். Senior teacher. I still suspect the dad or cousins. I mean past life முந்தின வாழ்க்கையில ஆறாவரா இருந்தாலும் அப்படிதான் உள்ளுக்குள்ள நான் பார்க்க. I mean with 8 வயசுல you don't know that much of people, right? இல்லாட்டி அந்த அவ இருந்து விட்டு பக்கத்து வீட்டு நெய்பர் அப்படித்தான் ஏதாவது இருக்கும். ஏண்டா எனக்கு ஏதோ ஒன்று லைட்டா சிங்க் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. இப்ப முதல் நிதிச்சு சொன்னதுதான் என்ன இருந்த வீட்டுல அந்த பக்கத்து வீடாக்கெல்லாம் என்ன போட்டோ எடுக்க வேண்டிய மேபி அதான் அந்த நெய்பர் வந்து அவட்ட சொல்லிருப்பா, லுக் என்ன எனக்கு ஒரு மாடல் ஷூட்டுக்கு எவ்வளோ தேவை, ஸோ நீ வா என்ன நான் போட்டோ எடுக்க உனக்கு நான் காசு தரேன். Because it's not unethical, it's not illegal. Okay. ஸோ நாங்கள் கதையில் போனேன்டா they got this phantom photo இருக்குது. அண்ட் போலீஸ் அவள் வந்து இதில் வந்து என்ன முக்கிய விஷயம்னா, அந்த எலிசபெத் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீக் அவுட் ஆகி காரெல்லாம் ஓடிச்சு வந்தாங்க. அதுக்கு பிறகு போலீஸ் கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணிடணும். they will be like okay கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணோம்னு சொல்லி அவை தேட தொடங்கினோம். அண்ட் ஆக்சுவலி ஒரு ஆஸ்திரேலியன் ஃபேமஸான ரிப்போர்ட் லைக் அந்த ஏர்டெல் எல்லாம் இருக்குதானே இங்கே அந்த சம்திங் அந்த ஷோஸ் மாதிரி ஒரு ஷோவும் இன்வால்வ் ஆகி இதில் they will ஒரு டெலிகாஸ்ட் மாதிரி பண்ணினோம். and they will get அதுக்கு பிறகு ஜெர்மன்ல அந்த ஆக்டென்சைஷன் அது மாதிரி இங்கே வந்து தேடினோம். and they will get like lot of calls. அதுக்கு பிறகு என்ன ஃபுல் கால்ஸ் தான், ஃபேக் கால்ஸ், அந்த கால்ஸ் இந்த கால்ஸ் சொல்லுவாங்க. என்ன do you watch அந்த என்ன இந்த டாக்குமெண்டரி or என்ன அதை பார்த்து என்ன கேட்டது என்ன சும்மா ரிசர்ச் பண்றது மட்டும் ரிசர்ச் பண்ணி தான் பார்க்கல. ஸோ அந்த ஷோ ஒன்றும் பார்க்கல. நான் பார்க்கல. ஓகே. எனக்கு ஆக்சுவலாக பயமா இருந்தது பார்க்கல. தனியா இருக்கேன் ஆப்வியஸ்லி. இப்ப நான் 3 பேரா பார்க்கல, தனியல்லடா பார்க்கணும். நான் இப்ப ஸ்ரீநேரம் பாப்பா 6 மணி மட்டும் பாப்போம், எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. படைக்கும் போது நான் அந்த ட்ரூ கிரைம் இதோட கேட்கிறேன் நான். பட் only those you know which is not something about murder or something. இப்போ அந்த ஒரு பிளாட் ஹவுஸ் ஒரு பாட்காஸ்ட் இருக்கு, அதில் வந்து அந்த ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் பற்றி கைப்பிடும். பட் விச் இஸ் ஆல்சோ கிரைம், பட் நாட் கிரைம் இன்சிடென்ட் அந்த ரேப் மர்டர் வல்கேரான சாமான் இல்லாமல் இந்த
you know what can happen in everyday's life, everyone's life. something, But otherwise, I mean, இட்டாவில் இப்படி மர்டர் ரேப் அப்படியான விஷயங்கள் பயமாங்க ப்ரோ. என்னால முடியாது. அதுக்கு பிறகு இந்த ஆஸ்திரேலியன் இது வந்து கொஞ்சம் இன்வால்வ் ஆகுது, ஃபோன் கால்ஸ் எல்லாம் வைக்க வருது. அண்ட் அதுக்கு பிறகு போலீஸ் வந்து என்ன அந்த அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு பிறகு அவை கொஞ்சம் நிறைய கால்ஸ் வருது. அது கெட்ஸ் ஈவன் பிட் இரிட்டேட்டட். சம்பந்தம் எல்லாம் கால் பண்ணிடும். பட் போலீஸ் சைட்ல இருந்து தே கெட் அ குட் க்ளூ ஆக்சுவலி. அந்த ஃபேண்டம் போட்டோவையும் அவை வந்து ஒரு ஃபேமிலி லிஸ்ட் கொடுத்தவே தானே கம்பேர் பண்ணினா. அண்ட் அதுல வந்து ஒரு பேர் வந்து அவைக்கு இடிப்படுது. they look similar. அந்த பேர் வந்து கேரோலின் ரீட்ஸ் ராபர்ட்ஸ் வருவா. Caroline Reeds Roberts. Yeah. Okay. And அவ was really 5 years older. அந்த வயசுல தான் இருந்தவா. And the police were like searching every அந்த லிஸ்ட்ல இருந்த ஆட்கள் எல்லாரும் சர்ச் பண்ணி பார்க்க one photo ஓரளவு மேட்ச் ஆகுது. Okay. And they have another point. So why they say like அவ இருக்குமெண்டு. They are like 5 years older, and you are right. அது அவன் old neighbor. Okay. And Rachel the old neighbor. IPS. They were like right, but I find it good, like, நீங்க ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுல வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஹாப்பியா இருந்தது. எனக்கு வந்து you are like involving, that's nice. எனக்கு வந்து அந்த லைட்டஸ்ட் சிங்க் ஆனது முதல் சொன்ன அந்த நெய்பர்ஸ் அந்த போட்டோ எடுக்கணும். அதுவும் நாங்க முதல்ல யோசிக்கல. அது பெருசா திடுதுப்புன்னு ஒரு சிங்க் ஆனது. ஓகே அதான் இருக்கும்ண்டு. And yeah, so Rachel neighbor அது. So அவ வந்து இவையும் கேட்கணும், இவ என்ன பேர் எலிசபெத் அண்ட் மைக்கிள வந்து கேட்கணும் அதாவது ஏன் அந்த பேரை கொடுத்தனீங்கன்னு. அப்ப வந்து அவை வந்து சொல்லின மெயினா she was as well the neighbor and she was the babysitter of Rachel and her sisters. Okay. So அப்ப they are like friends and பட் நம்பிக்கையான பர்சன். ரொம்ப நம்பிக்கை. ஆனா ஏன் மைக்கேலும் எலிசபெத்தும் அவன பேர் அந்த இன்க்ளூட் பண்ணவே இந்த லிஸ்ட்ல? எது அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் லிஸ்ட்ல சொல்றேன். ஏனென்று they were like அதான் really they were like really sisters. அந்த கேரோலின் வந்து இவைக்கு ஒரு சிஸ்டர் மாதிரி தான் இருந்தவா. அண்ட் எலிசபெத் சின்ன வயசுல வேலைக்கு போய்க்கலாம் இவட்ட விட்டு தான் ரெண்டு பேரையும் விட்டுட்டு தான் வருது. அண்ட் ரீசென்ட்லி they actually even அவ வந்து they were neighbor. அதை விட கேரோலினுக்கு ஒரு younger sister இருக்கு. and the younger sister was close friend with Rachel's younger sister. Okay. and recently அவ even move எல்லாம் பண்ணி வந்த அப்புறம் like ஒரு 5-6 monthsக்கு முதல் அந்த கேரோலின் சிஸ்டருக்கு பர்த்டே படியா இவே வந்து ரேச்சல் சிஸ்டர் தட்டி விடு. ரேச்சல் சிஸ்டரை வந்து திருப்பி ரேச்சல் சிஸ்டரை வந்து கூட்டி கொண்டு போய் விட்டவே அந்த வீட்டை ஃபார் பர்த்டே பார்ட்டி ஆர் சம்திங். அந்த அப்போ வந்து அந்த கேரோலின் வந்து ரேச்சலோட போய் கதைச்சிருக்கா சும்மா. ரேச்சல் வாஸ் இந்த கார். அவன் வந்து என்ன தெரியும் தானே முந்தி சின்ன வயசுல இருந்து தெரியும் கதைச்சிருக்கான். மைக்கேல் வாஸ் as well there, but he didn't like ஒன்னும் பெருசா அவர் யோசிக்கல. ஓகே முந்தில சின்ன வயசுல இருந்து தெரியும் கதைக்கு. பட் ஃபார் யூர் கொஸ்டின்ஸ் ஏன் அவன் வந்து ஏன்னா அவக்கு வந்து ரேச்சலோட டிரெக்ட் ஒரு கான்டாக்ட் it seems very odd ஏன்னுட்டு அதேனண்டா ரேச்சல் காணாம போய் 2 நாளைக்கு பிறகு திஸ் கேரோலின் ஃபோன்ட் எலிசபெத் அண்ட் ஆஸ்க் லைக் ஓகே நான் இது கேள்விப்பட்டேன், நான் ஏதாவது உங்களுக்கு க்ளூ கிடைச்சிருக்கோ or do you know ரேச்சல் திரும்பி வந்துட்டான் எல்லாம் கேட்டு இப்படி விசாரிச்சிருக்கேன். ஸோ அதனால தான் இவைக்கு வந்து அந்த கேரோலினே மைண்ட்ல வந்தது. அதுக்கு முதல்ல அவக்கு பெருசா மைண்ட்ல இல்லை, என்ன பழைய வீடு இப்ப கான்டாக்ட் இல்லை பெருசா. அண்ட் தென் தே as well noticed அதான் அப்படி அடிச்சாண்டு. அண்ட் போலீஸே இதை ஆக்சுவலா இன்க்ளூட் பண்ணதுண்டா மெயினா அந்த இவ சொன்னவா இல்ல அந்த லைன் 6ல கண்டவாண்டு அவன் சிஸ்டர் அண்ட் ஃப்ரெண்ட் எடிசன் சொன்ன கேரோலின் வீடு வந்து வாஸ் லைக் 150 meters அதுல இருந்து பக்கத்துல தான். ஸோ அதனால தான் போலீஸே ஆக்சுவலா இதை வந்து மெயினா இன்க்ளூட் பண்ணது. அண்ட் தென் அந்த ஃபேண்டம் போட்டோ பார்த்துட்டு தண்ணி சத்தம் மாதிரி அதான் வெளியில தண்ணி சத்தம் இல்லவா இப்ப திருப்பி வரும். அது வந்து இங்க ஃப்ரிட்ஜ் அது வேற ஒரு சவுண்ட் கிடைக்குது. and then 150 meters அந்த படியா பக்கத்துல இந்த படியா police gets like really இதுதான். and then அந்த phantom photo எல்லாம் பார்க்க ரேச்சல் the parents அவதான் and confirm பண்ணிட்டீங்க. and actually then they were like okay அப்பாடா
பிரச்சனை இல்ல. Wait, police goes to அவன் வீட்டு Caroline வீட்டு இல்ல போலீஸ் வந்து ரேச்சல் அப்பா மட்டும் எல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணுது. ஃபேண்டம் போட்டோ எல்லாம் காட்டி எல்லாத்தையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு and parents are like bit relieved because அவங்க கரோலின் மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை. They will be like சிஸ்டர் மாதிரி. ரேச்சலுக்கு அது கரோலின் வாஸ் சிஸ்டர் மாதிரி சின்ன வயசுல. அதனால ஓகே எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சு இதோட ஓகே ஃபைன் நாங்க போய் ரேச்சலை கூட்டிட்டு வரோம் சம்திங் லைக் அப்படின்னு எவ்ரிதிங் ஓகேன்னு நினைச்சவே. பட் ஆக்சுவலி தென் இட்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஆக்சுவலி ரியலி என்ன நடக்குதுன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் police is handling this a bit different. இப்ப நார்மலா இப்ப நினைக்கிறாங்க என்ன செஞ்சிருப்போம், போன் பண்ணி கேரளின் கேட்டிருப்போம், வீட்டை போயிட்டு கேட்டிருப்போம். பட் போலீஸ் வந்து they are like suspecting அதெல்லாம் படியா they go first to Caroline's workplace. Why? Because they think like அவ வந்து பேரண்ட்ஸ் மாதிரி யோசிக்காம they maybe think Rachel is in danger. யா இப்ப நார்மலா பார்த்தாலே இப்ப இது எந்த புள்ளா இருந்தாலும் நீ எனக்கு அடைச்சு கேட்குற என்ன பிள்ளைய என்ன மாதிரி என்ன கண்டுனீங்களா அப்படி இப்படின்னு 2வது நாளோ 3வது நாளோ அடைச்சு கேட்குற. ஆனா இப்ப நானே உன்னை தேடிதான் நிவாரணம். இப்ப உனக்கு தெரியும் தான் நான் பண்ணங்கண்டு அப்படின்னா நீ எப்படி அப்படின்னா கடைசி பர்சனாவே நீ தானே இருந்திருப்ப. நீ எனக்கு குழு கொடுக்காட்டி என் முதல் சந்தேகம் உண்மையில தானே வரும். அது சரிதான், அதான் எனக்கு விளங்குது. அப்படி நான் போலீஸுக்கும் அப்படி சொன்னா இப்ப எனக்கு அந்த சந்தேகம் வரும்போது போலீஸுக்கு வரணும் தானே. ஸோ ஓகே இதுவும் தப்பா இருக்குது, ஏன்னவா எங்களுக்கு அது முதல் சொல்லல. அதான் விளங்குது தான். எஸ், பட் ஆனால் அவை வந்து இப்படி சொன்னே இல்லை. போலீஸ் வந்து ஒரு பேரண்ட் மாதிரி யோசிக்காமல் they are like thinking okay Rachel may be in danger. அதனால they go to our workplace. But that seems to be odd for me. I mean workplace is not the first place where you will meet someone when you are searching them. They are not searching her. They want to know இப்ப வந்து அவ அப்படியான ஆள் உண்டு. எப்படியான ஆள். What's her? So they just want to know more about Caroline. ஏன்னா இப்ப அவாண்டு அந்த என்ன இப்ப அவ வந்து அந்த சஸ்பெக்ட் லிஸ்ட்ல இப்போ மெயின் ஆளா தான் இருக்கிறாவே தவிர இப்ப அவாண்டு வடிவா தெரியாது. அவாதான் ஓகே தெரியாது. ஸோ அதனால அவ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் பிளேஸ்ல போயிடும். அண்ட் தென் ஒர்க்கிங் பிளேஸ்ல போய்க்க ஃபர்ஸ்ட் they will say as well அவ என்ன ஒர்க் பண்றா. இட்ஸ் லைக் ஒரு ஆஃபீஸ் மாதிரி பர்டிகுலர்னு சொல்லல. அந்த ஒர்க்கிங் பிளேஸ்ல போய்க்க அவ வந்து சொல்றா அந்த ஒர்க்ல இருக்கிறாக்கள் ஃபர்ஸ்ட் கரோலின் இன்றைக்கு வேலைக்கு வரையில. அண்ட் அவ லாஸ்ட் கொஞ்ச நாளாவே இர்ரெகுலராக தான் வேலைக்கு வரா. And then police will ask, okay, when it started, and they will say, obviously, the 1st of March, 1999. அதுக்கு பிறகு தான் அவ irregular அந்த வேலைக்கே வரையில, அதுக்கு பிறகு அவ irregular தான் வேலைக்கு வர. And then 2nd of March அவ 2வது நாள் வேலைக்கு வந்துட்டா and she looked really weird. கொஞ்சம் வெள்ளையா, அந்த ஒரு பயந்த மாதிரி, ஏதோ நடந்த மாதிரி. And they have as well noticed அவ வந்து 2 times அந்த ஆஃபீஸ்ல இருந்து ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனிக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்கிறா. அந்த வீடு மாற்றின மூவிங் வீடு அது மாதிரி ஃபோன் பண்ணியிருக்கா. கம்பெனி ஃபோனில் இருந்து ஷி ஃபோன். அண்ட் இது வந்து இவே க்ளூவாக கொடுப்பினோம். அண்ட் as well they like 2 days after on the 3rd of March I think the 3rd of March she has like a discussion or a small talk மாதிரி with her team leader and who she said like in the friend orva காணாம போயிட்டா. And the team leader கதைச்சு கொண்டிருப்பார். and she will be like but this is normal, அவள் அடிக்கடி இப்படி காணாம போய் திருப்பி கிடைச்சிடுவாங்க. they had a small talk. சத்தலாம் வித்தியாசம் வருது. and then they had like a small talk நார்மலா இருந்துட்டு and இதெல்லாம் அவ வந்து போலீஸ்கிட்ட சொல்லிடணும். and they as well இதெல்லாம் கொஞ்சம் வீடா இருக்குது அவைக்கு. இது என்ன போலீஸ் வில் அப்போ அவை கன்ஃபார்ம் பண்ணி நாங்கள் திடீர்னு ரேச்சலை போய் கன்ஃபர்ம் பண்ணணும். இப்போ அவன் வீட்டை போக மாட்டேன். திஸ் இஸ் த ஒன்லி ரைட் வே. இப்போ வீட்டை போய் அவ கன்ஃபர்ம் பண்ண மாட்டேன். அவ வந்து அங்கே பின்னுக்கு பார்க்க கூட அவ வந்து வீட்டை போயிட்டு they will like பெல் அடிப்பினம் தட்டுவினம். no one will open the door.
And then அவன் வந்து நெய்பர்கிட்ட கேப்பின்னு தான் அங்கே நிற்கிறாங்க கண்டனிங்கில் போனீங்க எக்ஸாக்ட் her neighbor will say no என்ன காணில The police went to Caroline's house. Okay. And then neighbor சொல்லுவார் இல்லை நான் வந்து காணேலிண்டாவாவை பட் on the night of 1st and 2nd of March I heard someone crying very loud. அதேன்னு அவரை கேட்டுச்சுண்டால் it was coming from the அவன் bathroom. அதேன்னு அவர் சொல்லுவாருன்னா அவர்கிட்ட பெட்ரூம் வந்து அவன் பாத்ரூம்க்கு ஸோ அது someone was crying really loud. ஸோ அதனால அது மட்டும் அவர் crying or screaming? Crying as அழுதவா around but they don't know who was, maybe it was Caroline, they don't know. bathroom. And then they as well asked her father contact பண்ணிட்டு Caroline father contact பண்ணி அவ தனியா இருக்கற அந்த அவ தனியா இருக்கு sister 20 அவ 20 okay தனியா தான் இருக்கா father contact பண்ணிட்டு father actually when the date போயிருக்கார் on the 2nd of March Caroline வீட்டு போயிருக்கார் அவ பாக்குறது ஏனென்றால் நெய்பர் வந்து ஃபாதர்ட்ட சொன்னதால இல்ல police கிட்ட தான் சொன்னவே father சும்மா போயிருக்கார் Caroline சும்மா the second I lost a plot. அந்த நெய்பருக்கு வந்து இது கேட்டிருக்கு first in the night of 1st to the 2nd of March but he didn't take any actions. He didn't. அவாவும் இருந்திருக்கும் இப்ப அவா இருந்திருக்கலாம் okay அவா நடந்திருக்கலாம் okay and then அதோட விட்டுட்டார் and then 2nd of March வந்து Caroline அப்பா வந்து சும்மா நார்மலா விசிட் பண்ண போயிருக்கார் and then I think அவர் நார்மலா வரலன்னு இல்ல நார்மலா தான் வந்து and then Caroline வந்து உனக்கு நாங்க இப்ப பேர் கொடுத்தோம்னா நீ ரொம்ப வந்து அவ இத தப்பு செஞ்சுட்டா சோ அவ தான் அழுதவா அந்த தப்பு சரி செய்யறதுக்கு அப்பா கூட வந்து அவ அந்த தப்பு சோ அந்த it's good involving அது நல்லது and then father வந்து வரார் but what he noticed இதெல்லாம் police the pro சொல்றாரு you know what he noticed is like அவரெல்லாம் Caroline கழிச்சிருக்கார் பட் அவன் பெட்ரூம் கதவை அவ பூட்டியே வச்சிருக்கா அவ துறக்கவே இல்லை and he அப்ப அவருக்கு அது வீடா தோணல he didn't ask even but இப்ப அப்புறம் வந்து திடீர்னு தோணும் தானே அது கொஞ்சம் வீடா தான் இருந்தது and then police decides okay நாங்க வந்து இப்ப அவன் வீட்டை போகணுமெண்டு பாக்க ஆனா they as well actually police asks அந்த இவைக்கு கான்டாக்ட் பண்ணினோம் அந்த மூவிங் கம்பெனிக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனி கால் பண்ணி they will ask is that before they got the information from Avan Appa or after? That's kind of like same thing நடக்கும் you know it's like அதுல டைம்லைன் முக்கியம் இல்ல and they will call them and ask like okay இப்படி ஒரு என்னடா செஞ்சீங்க அப்படி ஒரு கால் பண்ணா they say yeah அப்படி ஒரு கால் பண்ணவா she said she should bring ஒரு ஸ்டாச்சு தந்தவா அந்த ஸ்டாச்சு வந்து கொண்டே அவன் அப்பாண்ட ஹாலிடே ரெசார்ட் மாதிரி எங்கேயோ இருக்குது அதை அங்க கொண்டே வைக்கணும் but they never saw the statue was like in a bag ஒரு கார்பெட் சுத்தி அந்த பேக்குக்கு வச்சு தான் நான் கொண்டிருக்கேன் அண்ட் அதனால அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டர் அவன் அந்த ஸ்டாச்சுவை கண்டதே இல்லை அண்ட் தென் வாட் தே டிட் இஸ் லைக் இது அவைக்கு தெரியும் ஸோ போலீஸுக்கு ஓகே இது ஒரு விஷயம் தானே அவன் வீட்டை போக ட்ரை பண்ணினோம் வீட்டை போகிறதுக்கு தே டோன்ட் வாண்ட் டு லைக் கிக் ஆர் சம்திங் பிகாஸ் துறக்கிறாயில் தானே அவள் வீட்டை இருந்திருந்தான் அண்ட் தென் வாட் தே சே இஸ் லைக் அந்த ஹவுஸ் ஓனர்கிட்ட போய் கீ ஸ்பேர் கீ இருக்குன்னு தானே ஸ்பேர் கீ இருக்குன்னு வாங்கி துறக்கு போனால் lock was changed and the key work oh my god எனக்கு இப்ப லைட்டா goosebumps அத லேண்ட்லார்ட் கேட்காம நம்மள மாத்தில ஆனா it was matched it was changed and then what they decide they involved the fire department உடைக்கிறதுக்கு இல்ல there was like a open window ஆல போறதுக்கு okay window there கதவு உடைச்சிட்டு உள்ள போயிருக்கானே I don't know why அவளா ஏற்படும் அது எனக்கு தெரியல அது இந்த கேஸ்ல தான் the police is so dumb sorry they are so dumb I think even in the case முடியேக்க it's not a spoiler எல்லாருமே சொல்லினா police was handling very wrongly no very wrongly this case யோசிப்பாரு நானே ஓரளவு ஓகே இப்படிதான் அவனுக்கு தெரியல அதனால but most the true crime storiesல mostly ஒரு pattern ஒன்று இருக்கும் போலீஸ் வந்து first வந்து அந்த பெருசா ஒரு கவனம் கொடுக்க மாட்டேன் and then they will remember okay maybe we should have done this differently இல்லாட்டி okay and often publicல இருந்து they will get huge backlash police கணக்கா crime storiesல always the same pattern அப்படி இதுலயும் அப்படியேதான் and then they decide to call the fire and then was like kind of a bedroom was open and the window was open of a bedroom
and they get into the house. They are in the house. There are like lot of pizza boxes on the bottom. ரொம்ப நாளா pizza, like alcohol எல்லாம் இருக்குது. இது எத்தனாவது நாள்? You know that? Around I think 13th March. So nearly 2 weeks ஆச்சு. Yeah. 2 weeks ஆயிடுது கிட்டத்தட்ட. And then they as well see Caroline there. அவ அதுக்கு வீட்டுக்குள்ள தான் இருக்கிறான். ஐயோ கோஸ்டர்ஸ் வர தெரியுது. Caroline, but she is unconscious. அவக்கு ஒரு epileptical attack வந்திருக்குது. She is lying on the bottom, but she is unconscious. But she's not dead. She's not dead. Okay. She's unconscious. And then police அவ வெயிட் பண்ண ட்ரை பண்ணினம். And they search for Rachel in the house. Rachel வீட்டை இல்ல. Okay. But Caroline consciousness வந்த அப்புறம் they ask like first question Rachel எங்க? Yeah. And Caroline answer is Rachel is no more. She's dead. Okay. என்ன நடந்திருக்கு? Bro, what the fuck? Really, I'm sorry to say that. என்ன நடக்குது? எனக்கு ஒரு வியர்டான ஐடியா இருக்குது. ஆனா உண்மையா போய் ஒன்றும் தெரியல. ஸோ எஸ் எழுதன். ஸோ என்னண்டா வீட்டு சொன்னது இந்த பிட்சா இது கணக்கு இருக்குது, அந்த பாட்டில்ஸ் எல்லாம் இருக்குண்டு. எனக்கு என்ன தோணுதுண்டா பார்ட்டி ஏதாவது அண்ட் மேபி அது கொஞ்சம் வீடான இப்போ லைக் என்ன அவன்ட ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லாட்டி காய்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோ என்ன லுக் வி நீட் சம் கேர்ள், ஸோ நாங்கள் உங்களுக்கு இவ்வளோ காசு தரோம், ஸோ ஒரு கேர்ள் அரேஞ்ச் ஸோ யங்காக அப்படி இப்படின்னு அது அவ சொல்கிற லுக் நான் உனக்கு காசு தரேன், உனக்கு ஒரு வெயில் இருக்குது வாரியான்ட்டு அவன் நம்பிக்கையான பர்சன்ட்டு வாரா. ஸோ பார்ட்டி நடக்குது. And she get killed. And she's unconscious, no? Maybe either drugs, something. Adan, yeah, maybe other. Caroline, yeah. Yeah, and iva on the get maybe raped as a gang. Caroline or Rachel? Rachel was raped. Yeah, and avan ninekkala on the savand, so setita. இனி அந்த பாடி டிஸ்போஸ் பண்ண அவள் அந்த மற்ற வெளியிலாம் பார்த்துட்டு, ஆனால் அவளுக்கும் லைக் அந்த கில்டாக இருக்குது. ஸோ அதனால அவள் வந்து அவவும் அந்த இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் இந்த I think, I mean, it's a lot of story. காம வெறியால இப்படி நடந்தது, ஐ மீன் இது இப்படித்தான் நடந்திருந்தால் இது முதலாவது ஸ்டோரி இல்லை, யூனோ. எத்தனை விஷயம் இப்படி நடந்திருக்கு. And actually நான் இந்த ஸ்டோரி எடுத்ததுக்கு காரணம் it was not the usual story. இது வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்னது the exact point நான் இப்படி தான் யோசிச்சேன் நான். It's not that. And maybe இதெல்லாம் ரேச்சல் தான் பிளான் பண்ணவோ யாருக்கு தெரியும். I found like அது இப்போ நான் ஓவர் ஹைப் பண்ண விரும்பல. I found the truth is like much scarier. அதை என்ன சொல்கிறேன் வாரத்தை போயிட்டு இதை விட இன்னும் கொடூரமா இருக்க போது. கொடூரம் இல்ல, பயமா இருந்தது. எனக்கு உண்மையாவே பயமா இருந்தது. இதுவே பயமா தான் இருக்குது. ஸோ அப்படி ஒரு 15 என்ன வயசு குழந்தைக்கு இப்படி நடக்கிறது லைக் பயமா தான் இருக்குது. ஸோ இதை விட என்ன பயமா நடக்க போகுது. I would not say like இதை விட பயமான விஷயம், but it was a much unexpected thing for me. எனக்கு இன்னொரு வீடான இதுவும் இருக்கு, லைக் ஜெஃப்ரி டாம் மாதிரி லைக் வெட்டி சாப்பிட்டு cannibalism. Yeah, maybe. இல்ல. Okay. So what I see now, what it makes interesting and நான் சொல்றேன் இந்த இதுக்கு now so நீ இது பாக்கிக்கும் you didn't expect at the ending. I didn't expect it all. நான் வந்து இந்த பாட்காஸ்ட்ல இத பத்தி எடுத்தது காரணமே இந்த பாயிண்ட் தான். And அவ வீட்டுக்குள்ள போகணும் இல்ல. What they see is like Caroline வந்து நம்மள ஒரு blonde girl, you know, blonde hair on a girl. They will see like a dye on the floor with she dyed her hair brown color. Okay. And then இதல கொஞ்சம் நான் நோட் பண்ணேன். என்ன போட்டோ ஆட போறீங்க? இல்ல போட்டோ like I will like ஒரு நிறைய பாத்திரக்கே மாட்டேன் நினைக்கும் இதுல. And as well they had like brown hair பண்ணிருப்பா. அந்த வீட்டுக்குள்ள நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும். Okay. ஆனா எல்லாமே like fake kind of fake documents தான். Fake passport. எல்லாமே ரேச்சல்ட பேர்ல இருக்கும். ரேச்சல்
ரேச்சல் பார்பர்ன்ற பேர்ல Oh, ஃபுல்லாவே yeah. What kind of documents? Like personal documents? personal documents like Something like visa or passport? visa, even visa, like it didn't say like any personal documents in there. And they are Rachel பேர்ல கணக்கா இருக்கும். And there are like even documents that Caroline wanted to do some beauty operations. நிறைய ஆபரேஷன் செய்ய போறாண்டு அவக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு, like bills or something even there. And with in the evidence She எல்லாத்தையும் wanted to look like her. பாக்கேக்க Oh my god, she was jealous. சின்னல இருந்து. She was like பாக்கேக்க the evidence was clear that Caroline wanted to take over the identity of Rachel. Oh. She wanted to move with that and the identity order. She wanted to move to another place Yeah. and wanted to live like Rachel Barber. But why? Because she was jealous of her beauty. Okay. And then I want to confront பண்ணின But Caroline. why does she needs to kill her, man? சொல்லுங்க. அவன் வந்து இது சொல்றா என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிக்க. She said like she had her body 2 days கொலை பண்ணிட்டா. She was like அவ கூப்பிட்டுட்டு she put some and some chemicals into her food. And the pizza poison கூட இல்ல, அவ unconscious ஆகிட்டு போட்டுட்டா. And then she wants to she got unconscious, Rachel. She killed her. Actually in the episodeல beginningல கொஞ்சம் போடணும் that Yeah, this will be exclusive content, no? Exclusive content கண்டிப்பா போடுறோம். I think even Spotify will 100% exclusive content. And then explicit content. And then 2 days அவ வீட்டை வச்சிருந்துட்டு she killed her actually with அத அவ்வளவு டீடைலா சொல்ல வேணா, கொஞ்சம் பயமண்டா நீங்க she killed her with on the phone wire இருக்குல்ல, strangled her, so காதுல சுத்தி அவ கில் பண்ணிருக்கா Caroline Rachel. She kept her for the same evening, at the same night, the same 1st of March. வீட்டை வந்த பிறகு. Okay. And the pizza box ஏதாவது வெரிவியோ இல்ல? That's like I think she killed her pizza சாப்பிட்டிருக்கீங்க. அந்த கணக்கா இருக்குன்னு சொன்னி. அது I think Rachel Caroline was just eating only pizzas afterwards. Ordering food and eating. Okay. And 2 days அவ வீட்டை வச்சு இதெல்லாம் இப்ப Caroline தான் சொல்றா. Caroline தான் சொல்றா. She's like அவ committing என்ன செஞ்சவன். What a dumb human. And then she says like 2 days அவ வந்து வீட்டை வச்சிருந்துட்டு and then with the help of that transport firma she went to அந்த ரிசார்ட்ல போட்டுட்டு buried her, மூடிட்டா. அந்த அவன டேட் in the resortல, அவனோட டேட் in the resortல buried பண்ணி மூடிட்டா. And her and police அத போய் தேடிக்க and it was true. They found the body. They found the body, Rachel's body. And இது இப்ப நாங்க இதுல முக்கியமா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் is like Caroline's life. They actually after some investigation அதெல்லாம் பார்க்க they found Caroline actually had a really tragic life, childhood especially. They are actually rich people, rich and கொஞ்சம் காசு வச்சிருக்காங்க. Resort எல்லாம் இருக்கேக்க they are like epitics, but she didn't had the attention of her parents. Okay. And she was like went to mobbing. நிறைய பேர் mob பண்ணி you look like like some children are very mean actually, very cruel sometimes. And அப்படியே அது நிறைய go through பண்ணிருக்கா. She went to depression because of that. அவன் டைரியில அவாவே ugly, நான் ஒரு கேவலமான ஆள், I don't look good. And அவன் நிறைய வாட்டி I need help and டைரியிலேயே எழுதியிருக்கிறான். பட் அதான் அவன் பேரண்ட்ஸால அவ ஒன்றுமே செய்ய முடியல. அண்ட் அவன் வந்து அந்த டைரியில ரேச்சலை பத்தியும் எழுதியிருக்கிறான். She looks very beautiful. I am jealous. I cannot be like her. I want to be like her. And like she was really jealous that she was happy and voice கொடுத்து ஒரு பிரேக் விட்டு தண்ணி எல்லாம் குடிச்சு. And then Rachel வந்து சொல்றா how beautiful she was. And then like அவன் வந்து அவன் டைரியில ஃபுல்லாவே பேர்வல் சைன் பண்றா. And they are like always different names. அவன் வந்து எப்பவுமே ஐடென்டிட்டி மாதிரி Caroline என்று எழுதுறதே இல்லை. அவன் வந்து different names யூஸ் பண்றா. And then she was like
she was pretending like someone else in the diary itself and was bashing Caroline. It has like multiple personality orders. அப்படி அதொன்னும் பெருசா கண்டுபிடிக்கல. Some type of onion மாதிரி. இல்ல அப்படிலாம் கண்டுபிடிக்கல. அவ வந்து just she was hating herself to the bottom. Yeah, and I mean she was hating herself because she, I mean, avave than ugly adandala solleka, plus she's very jealous of a very beautiful girl. அதுவும் அந்த அவ்வளோ சின்ன வயசுல. Yeah. Imagine I said like அந்த போட்டோ எடுத்து அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளிக்ட்டா அதனால தான் அந்த பிகினிங் சொன்னான். And I found good. நீங்க அந்த ரெண்டு பேரும் சொன்னீங்க இது கொஞ்சம் வியர்டா இருக்குன்னு. அப்பேல இருந்தே அவக்கு இந்த பிளான் இருந்திருக்கு. She was like on the different name, she was like Rachel's homeக்கு அவ வந்து ஒருக்கா ஃபோன் பண்ணி கேட்டிருக்கிறா. அவனோட சிஸ்டர் பிக்ட் அப், நாட் ரேச்சல். ஷி வாஸ் லைக் உங்களோட நேம் உங்களோட பர்த்டே டேட் எல்லாத்தையும் சொல்லுங்க. ஐ வாண்ட் டு நோட்டீஸ் தட் இட்ஸ் ஃபார் சம் ஸ்கூல் ப்ராஜெக்ட் ஆர் சம்திங். அப்படி அவள் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறா. திஸ் வாஸ் லைக் இயர்ஸாக கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறா. ஷி வாஸ் லைக் ஃபோனிங் டு ரேச்சல் ரேண்டம்லி. அதனால தான் அவை வந்து பிகினிங்கில் செக் பண்ணவே இல்லை அந்த டெலிகம்யூனிகேஷன் லிஸ்ட். They didn't find really something weird because அவ தானே கால் பண்ணியிருக்கா and they know Caroline. So அதனால they didn't find any weird numbers, you know. அவை வந்து முதல் பார்க்காத நம்பர். And but did the parents know that Rachel was still in contact with Caroline? Not directly. Not directly. அந்த இரவு கதைச்சதும் Caroline என்று அவைக்கு தெரியாது. Okay. அது அந்த இரவு தெரியும். They thought it's like மணி இப்ப தெரியும். And when they when the police checked the number, when the parents கேட்டிருந்தா they had a number under. And then they would have eventually know. I don't think they checked like one by one. They gave the list to the parents. Parents then one by one பார்த்துருக்கணும். But I think it was normal that Caroline was calling itself. அவன் சிஸ்டரையும் அடிச்சு கேட்டிருக்கிறதான். So ரேச்சலோடையும் கதைச்சிருக்கிறது நார்மல் நினைச்சவே. Because ஏனண்டா Caroline and even on the party போய் the dad saw her. They were talking to her. Nothing special, you know. And Caroline was like so obsessed with Rachel. She recorded their calls every time they was phoning, and then she was trying to recreate Rachel's voice. எப்படி ரேச்சல் மாதிரி கதைக்கிறது, எப்படி ரேச்சல் மாதிரி நடந்து கொள்றது. And then she writes in the diary இதெல்லாம் எழுதுறா how to kill Rachel, the plan. And the plan was contacting Rachel and saying like she has some psychological studies to do. அதனால எனக்கு ஒரு யங் உமன் வேணும், நீ வந்தா உனக்கு $500 தருவேன்ட்டு. அப்படித்தான் அவ ரேச்சலை கூட்டி கொண்டு வரா. recruiting her. And அதனால ரேச்சல் நம்பி போறா because she knew Caroline. போயிட்டு அப்படித்தான். And then she இதெல்லாம் like she writes even I think she even had wrote அவ அந்த ஃபோன் இதால தான் கொலை பண்ணணும்னு. And அவ கூட பிளான் பண்ணி வச்சிருந்தா. அத கூட கொலைச்சு like everything she planned everything. And then and then the action happened. She killed them. But somehow Caroline ஏதோ ஒரு காரணம் she didn't accept that she killed her. She said அந்த சுத்தினா நான் என்னால அவ சாவலைன்னு தான் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பா. She was like mentally was ill. And then of course she went to the police. And what police law, I think she was like years because it's a murder, you know. So that on the lifetime idana kedaikum. That's like around 14 years or something. I don't know how long. 14 years. And the lifetime idu kedacha. Lifetime depends on the state. I mean, Swiss law on the lifetime is 25 years. But in the US it's like it can be 100 years. There are even 1,000 years sentences or death sentence. It depends on the I'm not sure about Australia, but I can assume that's the same as in UK, no. And similar I mean obviously but similar law structure. I think in the UK it's 25 still 25 years and then Ninekran, but I cannot really here say. In this case what happened like is she still alive? She was 2014. Oh my god, was she released? She was released. Bro, எனக்கு அது எனக்கு இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்றேன்னு தெரியல. auf Bewährung அப்படின்ற German like she has been noticed but she will get released from இது மாதிரி and she get released. It's like a time on, you know, on very it's on the time kulla if you do something against the law you will be directly put jail back as in long jail. you as like you're fine nothing will happen. Siren படத்துல ஜெயம் ரவி வருவார். Siren வர மாதிரி
Sorry, Roy Moore. 2014 she gets free, and what's the really scary point as well there? Bail. Bail, Yeah, some obviously. kind of bail. John. Our Elizabeth tried to like not To push her. to push her. But what was the reason? Why was she released? I mean, it was 15 years, right? 15 years. 1999, Ponava, and 2015 she got released. 14 released. 2014 she got released. So after 15 years. But what was the reason? I mean, we see in movies, no? Okay, if you behave good, jail, they can shorten your time and release you earlier. Was that some kind of point, or did the judges say we don't have enough evidence? Maybe that's தெரியல, okay. But Because it's important, you know. yeah, of course, why she got released Yeah. if she was fine. But what the strange thing is, அவ வந்து வெளியில வரைக்க her Elizabeth வந்து சொன்ன வார்த்தை, she looked like Rachel. She had her eyes. யார் சொன்னது? Elizabeth, Rachel அம்மா சொன்ன. அம்மா வந்து சொன்னவா, அவ வந்து I think ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்க சொன்னவா, that Caroline வெளியில வரைக்க she looked like exactly like Rachel. Other specific சொன்னா, because Rachel had green eyes, you know, beautiful and so like, and the green eyes was there, and somehow she felt that Caroline looked like her. அவ எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ண, and even Caroline in the jail, அதான் நீ சொல்ற பாயிண்ட் எனக்கு புரியுது, ஆனா எனக்கு அது ஒரு இடத்துலயுமே பெருசா கிடைக்கல. They even say that Caroline was like very acting weird in the jail. She was acting like Rachel. She even said money is her boyfriend. அதெல்லாம் அவன் சொல்லி கொண்டுருவா, மணி தான் என் பாய் ஃப்ரெண்ட், வெளியில் வந்து சொல்லி கொண்டு இருந்தவா, யா மணி இஸ் மை பாய் ஃப்ரெண்ட், அதெல்லாம் சொல்லி கொண்டு தான் இருந்தவாவா. ஸோ I'm not getting, நீ சொன்ன மாதிரி I not get point like how they put her out. She's now out. Maybe she's so manipulative. I don't know. எனக்கு தெரியல. It looked like she could have manipulated. She's still free. She's still free. Now she's free. And they don't even monitor her anymore. Is it like an interview or something? With her? Yeah. எனக்கு தெரியல. They don't even monitor her. They were monitoring her, I think, for a particular time. அது இப்போ I think அவ வெளியில வந்து 10 வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு. So they lost any track. They don't track her anymore. Bro. இதுதான் நான் அழகா இல்லை. So இதான் Rachel Barber கதை. பிறகு நாங்க வீடியோ பார்ப்போம். And the point is as well, இந்த படத்தை விட்டு ஒரு மூவி இருக்குது. Yeah. In Her Skin and or Australian In Her film. Skin or I wanted to see the film. Yeah. But என்னன்னா எனக்கு இப்போ இந்த கடைசியா பாக்கேக்கு தான் எனக்கு இந்த வீக் தான் நான் இதை பத்தி கொஞ்சம் கழிச்சிருக்கேன், எங்கிட்ட பாட்காஸ்ட் பத்தி கதைக்கணும். பட் IMDbல அந்த மூவி கொஞ்சம் பேட் ரேட்டிங் இருக்கு, நான் பார்க்கல. ஒரு sometimes you know real life stories சரியா அடிக்கல, எனக்கு என்னன்னு தெரியல. இட்ஸ் லைக் ஆஸ்திரேலியன் ஃபிலிம், பட் அந்த இவர் நடிச்ச பேர் நீல் சாமுவல், என்ன பேர் அந்த ஜுராசிக் பார்க்ல பேர் Neil Samuel. நீல், அதுல நீல் என்ற ஒரு நடிக்கிறார்ல, இப்போ Jurassic World Jurassic Park ஜுராசிக் பார்க்ல அவங்க பழசுல அந்த மெயின் கேரக்டர் ஆக்சுவலி Okay, yeah. அவரை நடிச்சிருப்பாரு இதுல. who was it? The dad or what? எனக்கு தெரியும். தெரியல, okay. I just saw the trailer. We can see the trailer afterwards even you want, if you. And yeah, so என்ன நீங்க ரெண்டு பேரும் Hey, I'm sorry, that's so fucked up, man. you can see in the words that I'm expecting. I mean, that's the point. நான் அப்போது கூட சொன்னேன், இப்போ நாங்கள் அப்போது நீ சொன்னீங்க இது நெட்ஃப்ளிக்ஸ் நான் மான்ஸ்டர்ஸ் பார்க்குறேன், ஜெஃப்ரி டாமர் அப்புறம் மெனண்டஸ் ப்ரதர்ஸ் பற்றி கேட்டுனாங்க. அண்ட் அப்போ நான் சொன்னேன்ல, இந்த வேர்ல்டில் எங்களுக்கு தெரியாமலே, ஐ மீன் தெரிஞ்ச கேஸே இட் சவுண்ட் ஸோ க்ராஸ், ஸோ க்ரூவல், யூனோ. பட் இதை முட தெரியாத விஷயங்கள் இன்னும் எவ்வளோ என்னோட ஒரு அசிங்கமான விஷயங்கள் இருக்குது. And that's so crazy that a human like you and I is capable of doing something like this. She was so obsessed with a little girl. And Adum, like for 10 years. She was following her for 10 years. She knew everything from her. Yes, brother. Fireberg actually, you know, if the vision. Nice, bro. You can It's crazy, man. That's really, I mean. So I think ரொம்ப ஒரு லென்த்தான எபிசோட் எடுக்கிறது, பயங்கர லென்த்தா 1.5 மேல போடுது. I don't know. 1:35. I said like half an hour முடிஞ்சிடும். But I think you have to kind of tell this story like You need to tell everything. நான் சொல்றேன், எனக்கு நித்திர தேவையில்லை, எனக்கு நித்திர வேணும். நான் இப்ப நித்திர கொள்ள இல்ல, வராது, இனிமேலும் வராது. நீ வாழ்க்கையில வராது. It's crazy, you know. I mean, you never know
You know, because on the 1st of March வரைக்கும் அந்த பேரண்ட்ஸோ சரி ரேச்சலோ சரி இதெல்லாம் வாழ்க்கை நடக்குமென்றே நான் நினைச்சிருக்கேன். And they even, I mean, okay, Caroline was in touch with Rachel before that, but on the parents க்கு அந்த Caroline ஒரு பர்சன் இவன் வாழ்க்கையில திருப்பி வெறுவாண்டு அதுக்கு முதல்ல நினைச்சிரு கூட பார்த்திருக்க மாட்டேன். வந்து இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்குமே you never know what happens. I mean, I think it's absolutely ridiculous and outrageous that first that she's free and second that they even do not monitor her. Yeah, that's what on the especially on the podcast. What the hell? How is it possible? How is it possible? Yeah, I don't get it actually. How can you? நான் நினைச்சேன்டா அவன் அம்மா சொல்லிக்க யூ ஹேவ் எக்ஸாக்ட் சேம் ஐஸ் உண்டு அந்த பியூட்டிஃபுல் ஐஸ் அண்ட் அவன் மாதிரி உண்டு. நான் லைக் பயந்தனான் அவன் வந்து அந்த கேப்புக்குள்ள மேபி ஐஸ் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணிட்டாவோ உண்டு. அது எனக்கு என்ன சொன்னேன்னு தெரியும். பட் அந்த ரேச்சல் அம்மா அது did she have வேற கலர் முந்தி ஐஸ்? Oh yeah, அது தெரியும். Okay, but I'm not sure if her mother said like அந்த கிரீம் தான் அவனோட கண் மாதிரி இருந்தது. Just like maybe அவனோட லுக், you know, how she looked, how she was walking, how she was behaving, she was like, it was exactly like Rachel. ஆனா இப்போ ஒரு அம்மாவா அவ வந்து இப்போ லைக் அந்த creepy வேயா சொன்னவா லைக் ஒரு எப்படி சொல்ற ஒரு I mean ஒரு அம்மா அப்பாக்கு யோசிச்சு பார் உண்ட you lost your child, okay, and in a very, you know, ஒரு நடக்கக்கூடாத ஒரு ட்ராஜிக்கான வேல you lost your daughter, and then the person who killed your child comes eventually back in real life after 15 years, and then you see her for the first time or probably the first time, and then இப்படி ஒரு அம்மாவா இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் உண்டு சொல்லேக்க imagine how the mom felt, how Elizabeth feels still right now. You have to know. I mean, I can imagine. Is there something like some kind of information about where their parents live now? No, but I think they moved away. I mean, hopefully they moved. I would have left the country because she said I சொல்லிருப்பேன் and அம்மா வந்து இன்டர்வியூல சொல்லிருப்பா போல I'm scared of my other kids. Yeah, that's the thing. Not even other kids, but I mean, even of herself, of her dad. Michael, sorry that I suspected you. Big English. Sorry, Michael. And I mean, I would have left the country. I would have moved to a different continent. I don't know, US or India, England, something like that. Yeah, that's the money actually is now kind of some famous singer actually. Really? He went into music and he even said I wrote a lot of songs for Rachel. Rachel Barber. Actually Rachel பார்க்க நான் அந்த போட்டோஸ் பார்த்தேன். எனக்கு ரேச்சல் எப்படி இருப்பான்னு தெரியும். எனக்கு actually she didn't look எப்படி சொல்றது அந்த போட்டோ பார்க்க எனக்கு பயமா தான் இருக்குது. You know, and then because you know what happened to her. What happened because it's actually a normal picture, nothing strange or something. But இப்ப பார்க்க எனக்கு oh my god. பார்த்த உடனே like கணக்கு pictures மைண்ட்ல போகுது. நீ கரோலினா பாத்தீங்கன்னா you never would say she would be able to do something like this. சூப்பரா பாப்போம். Mostly it's always yeah, right? So நான் சொல்றேன் அந்த நெட்ஃபிளிக்ஸ் தோக்கு அந்த மான்ஸ்டர் அதை விட க்ரோஸான விஷயம் நான் இந்த உலகத்துல பார்த்ததே இல்லை. I think இப்போ கேட்குறது கொஞ்சம் வீடாக தான் இருக்கும். நான் சாப்பிடைக்கு தான் நம்மள அந்த இப்போ ஒர்க் டைம் அப்படி தான் காருக்குள்ள சாப்பிடைக்கு கேனிபாலிசம் வீடியோலாம் அது வந்து லைக் ஜெஃப்ரி டோமர் எல்லாம் நம்ம பார்க்க எனக்கு அவ்வளோ க்ரௌஸாக ஃபீல் ஆகலை. அவர் செஞ்ச விஷயம் எல்லாம் க்ரௌஸ் தான். நான் அவன் வந்து அந்த காட்டின விதம் வந்து அவ்வளோத்துக்கு அவரோட கொலை பண்ணுறார். ஓகே, அந்த 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 வெட்டி செய்கிறதுலாம் அதொன்னும் காட்டில் தானே. இதில் அப்படி இல்லை. இதில் வந்து எக்ஸாக்ட்லி லைக் எவ்ரிதிங் காட்டணும். ஒரு பிணத்தை எப்படி வெளியால் எடுக்கிறார், அந்த பிணத்தை எப்படி வீட்டுக்கு வந்து வைக்கிறார், அதை எப்படி அழுகி போகுது, அவர் இப்படி அந்த ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணுற, அதை வச்சு இப்படி அந்த ஃபர்னிச்சர் செய்கிற. ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு what goes through the mind of these people? அதான் எனக்கு தெரியல. தட்ஸ் எனக்கு மென்டல் டிஸார்டர். நோ அதர் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஃபார் இட்ஸ் a mental disorder. But you still, I mean, but I find still why they put her
okay, maybe I'm wrong and like telling you bullshit or something, but எனக்கு தெரிஞ்ச last information, right, she's free. Maybe they put her again. Someone like her, you cannot put into the society again, man. Yeah. That's not. அதுவும் 20 வயசுல. I mean, she's still 35, 36 years old. Yeah. She has still A life. 30, 40 years to live. அவன்டா இப்ப அரைவாசி வாழ் கூட இன்னும் முடியவே இல்லை. அதான் என்ன ஒரு 30, 40, 50 வருஷம் கூட அவன் உயிரோட இருக்கலாம். And she can like live completely normal. But I think maybe her parents were involved in this because they are rich. It can be the same, that the same police have gave her a new identity or something. Yeah, I don't know. Imagine that. That's very common. I mean, in Switzerland not that much, but if England, I think even Germany or US, that's pretty common. That once on the witness protection, if you are a witness in some kind of cases, they will protect you. And the other way is, other thing is that if convicted felons, so jail in the they will give them like new identity, new everything to live somewhere else, and they can just like rejoin into the society as never happened, as things never happened before. Yeah, that's crazy. I mean, I have to say that the Australian juridical system is. They actually, in the case முடிஞ்ச பிறகு நிறைய people were protesting and say like you went. Yeah, how is that possible, man? How is that possible? Wrong with how you react. I don't know really. I mean, even if the maximum sentence is 25 years, what did the judge? I mean, what was the reason to not give her the maximum 25 sentence? years, Yeah. I mean, suppose it's 25 years, but I mean, the maximum sentence கொடுக்காததுக்கு என்ன காரணம்? இப்போ மேபி நான் யோசிக்கிறேன்டா, இப்போ அவ வந்து ஓகே ஷீஸ் மென்டலி நாட் ஸ்டேபிள்ன்ட்டு முதல் சொல்லிட்டு அவள் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு விட்டுட்டு லைக் இப்போ சொல்லினா ஓகே அவள் இப்போ சொசைட்டியில் விடலாம். But how? But that's the same thing, Anyanla. The doctor said, okay, that's mistake someone, actually. Huh? Yeah, someone like him, nang society ku vidlam, and then the first thing what Vikram does is the same. Kill one guy, yeah. Kill again. So kill the guy. Now on the Tangachinda first actually, I think the person who started everything. Started everything. So and எனக்கு தெரியல, maybe in my opinion, people like her should never rejoin into general society, normal life, never. Something like this. No. That's really never. நான் ஒரு பேய் படத்திலயுமே இல்லாத பயம் எனக்கு not like நான் சொல்றேன் பேய் இப்பத்திய காலத்துல fiction. Fiction, yeah, that's இப்பத்திய காலத்துல பேய் படங்கள் ஒரு பயமும் இல்ல. ஏன்னா அது fiction. No, that's not real. This is real. Yeah. இப்ப பேய் படம் இப்ப லைக் நான் Conjuring போய் பார்த்தேன் நான். அதிலும் லைக் அதெல்லாம் இப்போ லைக் பேஸ்ட் ஆன் ட்ரூ ஸ்டோரி தானே, ஆனால் அது கூட பயமா இல்லை. லைக் அதெல்லாம் இப்போ அண்ணாபேலா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் பேஸ்ட் ஆன் ட்ரூ ஸ்டோரியாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி விஷயத்தை விட அது ஒன்றும் அவ்வளோ பயம் இல்லை. இதேண்டா இது வந்து ஒரு how to say, it's not like boo, it's scary. It's like it's something doing with your mind, and it's like அந்த ஒரு ரியல் விஷயம், அந்த ஒரு விஷயமா. But yeah, it's crazy, man. But I think if a podcast but we can maybe talk afterwards. But 1.5 hours மேல போட்டுட்டு 45 almost 2 hours ஆயிட்டு. Crazy, man. So nandri guys, I hope I will put a disclaimer on the beginning that so maybe a trigger warning that no one alone should like தெரியல. இப்போ அந்த வீடியோ வந்து அதுக்கு பிக்சர்ஸ் போட்டு விடுவோம். உண்ட பிக்சர்ஸ் இல்ல அந்த கேஸ் சம்பந்தமான பிக்சர் நான் தனியா இருந்து எடிட் பண்ண மாட்டேன். வேர்டோட எல்லாரும் சேர்ந்து எடிட் பண்ணுவோம். No, we can. Yeah, but எதனால் போட்டுள்ள I'm done, man. என்னால இல்ல இன்னைக்கு படிக்கல அது. Yeah, really. பரவாயில்ல, என்ன கொஞ்சம் நேரம் மிந்துட்டு. Nevertheless, thank you for listening. Very unusual on our episode. It went. But yeah, I mean the people said to do something more in true crime. And actually like மித்து சொன்ன மாதிரி crime தான்
இன்னும் ஸ்கேரியா இருக்கும். இப்போ சால்வ் 2 தடவை சொன்னவர், ஆனா இதெல்லாம் அன்சால்வ். That's a mystery. You Mystery. don't So, know என்ன what நடந்தது happened. தெரியாது. ஸோ நாங்கள் என்னடாலும் கட் பண்ணி செய்யலாம். ஆனா இது வந்து இப்போ நடந்தது. ஸோ அந்த சொல்யூஷனும் கிடைச்சது. ஸோ இது வந்து இன்னும் நான் சொன்ன ஸ்டோரிஸுக்கு ஒரு ஆன்சர் ஒண்ணுமே இல்ல. No, you know, I feel இப்ப நீ சொன்ன ஸ்டோரிக்கு அதுதான் ஸ்கேரியான பார்ட். You know that it was not solved. Because on the not solved and you can imagine everything. It could have happened everything. And எங்கட மைண்டே அது கொஞ்சம் ரொம்ப But that's even more scarier. You have the answer and that's more fucked up than those which because don't I have an would have answer. never thought that this would happen. And on the on the podcast first ஒரு podcastல தான் இது கேட்டேன் நான். அதுக்கு அப்புறம் தான் நான் கொஞ்சம் போய் தேடி ChatGPT கூட கேட்டேன். இந்த மாதிரி do you have any special things about that ன்னு சொல்லிக்க at the end தான் இது தெரிய வரும் இதான் நடந்தது. And that's why I thought okay இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் ன்னு. But I think இதோட podcast முடிவு. Thank you very நன்றி. much. சந்தோஷம் for listening. மீண்டும் சந்திப்போம். உங்கள் நான் தும்ஜி